ekene m ọnụ ụmụ Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ. Ekene m ike nji aba, kene nwoke, kene nwaanyị, kene ukwu, kene ibe, kene nze na ọzọ, kene ụmụ okoro Igbo ji debe, kene ụmụada na ụmụ ọkpụ, kene ndị uchie, ndị mbụ na ndị egede na Igbo niile, kene ahịa na ụbọchị naanị Igbo ji debe, kene mmụọ nwe ya ahịa, wee na-ekene mmụọ eke, kene mmụọ oye, kene mmụọ afọ, kene mmụọ nkwọ, wee kene mmiri niile nọ n'ala Igbo, kene mmụọ nwe ya wụ mmiri, wee kene aja n'Igbo nna, were kene mmụọ niile Igbo ji dee ebube, kene mmụọ na-emere Igbo ihe na mmụọ Igbo na-emere ihe, kene enu, kene anị, kene ezinụzọ, kene mmụọ eji wee hiwe ala Igbo, wee kene Chukwu okike abịa ma si ezichi m, ana m ekene gị, doo ezichi m, doo nna m n'ịfụnanya gị, doo nna m na ndube gị, doo nna m na nchekwaba gị, doo nna m n'agha nzuzo nke ị na-anọrọ m nwa ada mmụọ. Ana m ekene gị si gị jisi ike ezichi m, ana m afọ aka ọrụ gị. Ana m ekene gị ọzọkwa n'isi awarida maazị Nnamdị Kanụ, n'isi ọbata obi, n'isi ụmụ aja na niile gbara gburugburu ebe ọ na fa nọ na. Ana m ekene gị n'isi ha ncha si gị chimbiko were ọnọdụ ebe ha nọ. Esi ise 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 ise. Ezi onye nwe anyị na Chineke nna nke pụrụ m ihe niile, Chukwu okike abịa ma bụ onye anyị na-efe na-agọzi aha nsọ ya, onye ọ bụ naanị ya na-achị, na onye mmụọ na mmadụ na-erubere isi, na onye ọ bụ naanị ya bụ ọka aka. Ụbọchị ene ka anyị na-etuga eze ebube dị ngọzi, mmalite na ọgwụgwụ, ndị gboo wee tụọ oge ebighị ebi. Onye nwe m, ụmụ gị wee gbakọọ n'ụwa niile iwe nara ozi ọma nke gị onwe gị n'ezi ha site n'ọnụ mmadụ dị ndụ na nke ebere dị ngọzi. Anyị wee na-asị na onweghị ihe ọbụla nke anyị onwe anyị bụ n'ihi na ọ bụ anụkpa ahụ sọsọ ka mmadụ dị ndụ bụ. Ofu ụbọchị anyị ga-anwụ, maka na okwu nsọ gị na-adịrị ma ruo mgbe ebighị ebi, n'ihi na okwu gị niile ga-abịarịrị na mmezu. Ọ bịa nwere Biafra ga-eji wee bịa na mgbe nke anyị. Anyị wee na-akpọkụ uwe na-arịọ gị na-asị, lekwa ude nke anyị na-asụ n'akwa nke anyị na-ebe ka o metụta gị n'obi. Onye nwe m na Chineke nna nke igwe, biko dịka isi wee napụta ụmụ gị n'ọbụ n'Ijipt, gocha wee wezuga ụmụ gị bụ ndị Biafra mgbe ekwensu bụ zuu nke mmadụ dị ndụ karị. Anyị wee na-aja gị mma, na-asị gị n'ime ọnọdụ anyị anyị ga-ekele ha nsọ gị, wee nye gị nsọpụrụ n'ụtụ na ịja mma mgbe niile, n'ihi na anyị enweghị chi ọzọ ewezuga gị. Anyị onwe anyị anaghị efe arụsị. Ọbịa mere iji wee na-agọzi nsọmụkwụ anyị niile. Ọbịa mere IPOB ji wee gbaa mgbọrọgwụ n'ụwa niile. Anyị anaghị atụ egwu mmadụ dị ndụ. Anyị wee na-eto gị eze ebube dị ngọzi, si gị biko gbatara anyị ọsọ enyemaka. Ọ bụ naanị gị bụ onye anyị refe nwanyị akpụ isi ala nye, ka i wee napụta ndị gị n'ọbụ nke ekwensu. Anyị wee na-enye gị ofe na nsọpụrụ na ịja mma, na-asị lekwa ka ndị iro anyị niile ka kasisi wee baa ha ọnụ, ha wee daa hapụghị ikonye ọzọ. Obodo ekwensu bụ zu ala ọkwa n'ihi eze ebube dị ngọzi. Anya ọnwa anyị bụ ụmụ gị wee na-akpọkọ ha nsọ gị, na-asị na enweghị chi ọzọ ewezuga gị. Anyị wee na-aja gị mma, wee na-eto gị, na-asị onye kere ihe niile kere eke, mana nwee onye kere na n'otuto niile na nsọpụrụ niile na ịja mma niile site n'ebighị ebi, mara onye bụ ka a na-arịọ gị. Ise ise ise. Ụmụ aja anyị nnọọ n'ọnụ na-abata na n'eshia ka anyị kpọọ ochie egwu ọ dị ka anyị echezara echeza, ka anyị were bata egwu anyị ji wee bido. Igbo na-achọghị Biafra, arụkọ ọbụla ya maka ọ karịa mmadụ nwụrụ anwụ. Afọ Igbo na-achọghị Biafra, arụkọ ọbụla ya ọ karịa mmadụ nwụrụ anwụ. Gịnị na ka onye kpọrọ m fon a? Ọnwụ nke m bata live, anọ live. Hello? Anọkwa m ya since.
bona chagi Biafra aruko bule makokare manowulgo Mafi bona chagi Biafra aruko bule akare manowulgo Imanarika Jincha jarabia Ikene boya Imanarika Jincha jarabia Ikene boya Ogano churi asa Kochi Betena bageti tindu nawo Ogago churi asa Betena bageti tindu nawo Umwajana gekorode. Akiri deme. Aka Chukwu Di Ya. Brother Masibala Makini sike ki were sike lo basabo. Inania. Eza yema wanawa. Esini ni malama ki were ndegi bilego. Ogini. Yemana bunkage mekiwe isendielu enyedia onine kero sabo Nduwe we udo. Undo aye wana tudo. Ta. Alike gaju asa. Ogini. Nduwe we udo. Nduwe we mbarago. Onwike na ju asa. Sabo. Ogini. Hey. Ade. Otutu alala nike Ọtụtụ nwụrụ n'ike n'ihe ogwege tụrụ. Ogini. Ọtụtụ alala n'ike, ọtụtụ nwụrụ n'ike. Iyagbego Yes. Otu akọ ga-adị mgbe Biafra ga-abịa. Ọtụtụ ndị ga-anọ n'ụra. Otu akọ ga-adị mgbe Biafra ga-abịa. Ọtụtụ ndị ga-anọ n'ụra. Tama. Ogini. Mafi bona chagi Biafra Aluko bụrụ ya na ọkaghị mma na-enwụrụ anwụ. Mafi bona chagi Biafra Aluko bụrụ ya ọkaghị mma na ọgwụrụgo. Mafi bona chagi Biafra rukobore makokari manowulgo Ogini. Nwanne m bịa nara Biafra do Bịa nara ya ihe nwere ile gị mma broda. Bịa nara Biafra. Senator bịa nara Biafra Gọvanọ bịa nara Biafra. Ogini. Absor Senate bịa nara ya Bịa nara ya ka ihe nwere ile gị mma broda. ụwa niile ya ala ụmụ Biafra Ka anyị kelee Chukwu okike doo. asị m ụwa niile ya ala ụmụ Biafra ka anyị kelee Chukwu okike onye fụrụ ọnọdụ Igbo meziere anyị maazị Nnamdi Kanu Dike ọ bịago weta ọbụghị Igbo na-abụ wekwelugo na ọ bụ onye Chukwu dị n'ọlụ. Wow, ọ dị mma ka anyị gbaa break. Anyị nọrọ ala. Eyi. Wow, asa nka mgbala chimegwu ụmụnne nke ka ụnụ dị. A na-ekwekwe. A na-ememekwu nnabata ụnụ a na-eshe ụnụ nabata ụnụ a na-eshe ụmụnne m. Wow, ọkụ dị ova. Ọkụ dị ova. Ogini. Ogini no, ọ dị too much. Hey, ada ndị mbụ na ndị egede. Ya ọ karịrị. Ana m ekele Chineke. Ụmụ aja na-asị Chineke gọziere m unu niile. Because na ọ dịghị easy. Ọ dịghị easy. Ọ dịghị easy. Yes. Onye sizikwe na ọ dị easy, ya bịa gosi anyị ife o ji wee dị easy. O siri ike mana mmeri ga-abụ nke anyị. Anyị emerigo na aka anyị kwuo ka anyị si emeri.
otu Finland anyị jere ọchị ọkụ ọchị ezigbote ọkụ ọchị wụọ onye ọbụla chọrọ nnọọ ịma ife mụ na PM kwuru for 45 minutes mụ na ya nọ. Everybody chọrọ nnọọ ka m bịa sawa asịsa. Everybody bịa nnọọ ka bịa kwuwe ndị sị na ọ gaghị ọfụma. Ndị sị na ka TV sị na ọ gaghị ọfụma na e nwere ọ gaghị ọfụma. Amamihe o ji gbara ọ gaghị ọfụma abịa m ekwughị okwu. Gịnị Finland njekwere n'ogwe m oge onye gbara na Finland ọra m ebe program a mere onwe na onye ya gbara njere ije a ejechakwa gịnị ihe uwe oke ada karịrị ibie ọkwa ada karịrị ada ndị sabo ọkwa ndị ezigbo ada maka na ada dị aka ibie. Yes, ada na-akarị ibie ada na-akarị ndị aja ada o juru bụ ọnụ okwu ebe ndite the worst part na ta chọrọ ka m kwuo okwu onwere ihe na-anụrụ n'ọnụ m and they can never hear anything though. Gịnị abatobie odogwu ihe ọba ukolo mmụọ oke mmụọ ka abatobie udu aka mmiri oke ngwu agịlịga eburu n'iru ọga n'azụ eburu n'azụ ọga n'iru ahụkwa mmụọ ka ibe ye mmọnwụ karịrị mmụọ imere mere ịnyachiri iwe ọjị zụgbagoro nyachie ọnụ. It's not easy. It's not easy, and I thank God. Emana supplies every day. Unu ye na-ebe akwa every blessed day. And even now, the most important that I still upon nobody, upon everything, still I go Finland. Onwere onye ọgbasala and onwere ifuru ya n'ụlọ ya ga-ekwuru nke ahụ kwuru nke m chọrọ ka m kwuo nke m chọrọ ikwu and enweghị ọzọ o mara jeo amaga ọgara ọfụma ọfụma. The most important I go ọdụghị mma bunye je ebe onye chọọ banye. Ụmụ amoosu na ụmụ ududo enyi na-aja na nke a ọ bara ụrụ by surprise. Jenu bebe akwa anyasị akwa ụtụtụ bidokwana very careful maka BP. Adụkwa very simple ọ na-ebe adụkwa very simple dụkwana careful maka BP o. You see, some say even me kudebe as mono pipe on low. Like TV is the trouble like TV say na Angela Finland they are woman that dog off my iwe oji gba na ọga ọfụma na ọdụ ebe agbamihe akpọ ya akpọ na-ekwu si agbamihe ọkọ dịrị akọ ndị agbaghara njere njem ndị bụ gwara ndị bụrụ aji ije ụra esi ije ndị bụrụ amara akpọ ihe niile kwuru ihe anụrụ n'ọnụ ụmụ awụzi ọnụ na-awụzikwa egwu anọzi na high grade ụnụ nọ na stop ụmụnne nke na-asị ka chọọ ndị chọọchị because ajụjụ niile kwụkachara na-echeki social media agba ife agba YouTube adọpụtago kenke okwuru adọpụtago kenke okwuru ya ka ha na-efe since morning ka ha na-echeki YouTube Facebook Twitter ama na adọpụtago
okikere ke nke o kwuru ịkwara ọbụla enyewe tọpik eji abịa amụkatara m amụ tata all my lungs na-ahụ m ụhụ ebe m na-agbụ ndụ ụtụ amụ ka ịhụ nke ịhụrụ ngwọ ka ndụ nwụọ onwere ihe ọzọ ọsọ ife ahụ kwuru ebe m ejedebe I go and I come with aka Chukwu Di Ya. Ụmụ ajani ọnụ n'anya ọ na-afụ na anyị ekwusigo and anyị achịchago sọnsọ ọchị ka ihe anyị nọzi kịta ahụ time of echi n'ebe ekwedu ka o jere asị kara ngozi gosi ipi ọnụ ụwa nke a ka ọnụ ụwa ọzọ ọ nwere ike ọnwụ n'ọnụ ụwa ọzọ eso akwa ka tinye ka ịbụ ampino maka this your question amad na ajụjụ ka ị jụrụ m azara gị ya so nna aga ịpụ ọnụ here let us go because I'm very very happy. Oh, that's a happy joy and turn all to rubbish, and I can never allow them to turn my joy to rubbish because he actually rubbish can be social media about kawa nonsense kawa asre kawa iwe kwesi man kajuru man kajuru mba awaraje abasamu Obasamu, the most important why go. That's what I know. Uwamuzu. Like I did the IG where we gonna I didn't the news IG Makia will be very important. Number one news IG where but our message from our angel. Yeah. Good day, conscientious people of the world, leaders of freedom, lovers of freedom. Biafrans all over the world, I still remain your beloved brother. Truth is power. Today's date is 3rd February 2026. I'm here to inform the world that Turkey is here again. Turkey is assisting the Nigerian government to bombard Christians in the land of Biafra. Okay. I will show you a clips of the bombardment made in Biafra land, some of the ammunition used in bombarding that environment. The name enshrined on those bombs is Turkey. History wants to repeat itself again. Turkey assisted Nigeria in killing many Christians, many Biafran in 1960 and 1970. Today, Tinubu, the president of the Zoological Republic of Nigeria, where terrorists are in army uniform, ISIS, ISWAP, jihadists, Al-Qaeda network are all in Nigerian military uniform, in disguise. As I told you earlier on, before this day, that Major General Chukwu Di Ya is innocent of all the allegations. Yes, so nam all the innocent. Now all the allegations, hanchani nebuye, all the innocent. And the onye yasini ya nube na Chukwu Di Ya is innocent. Onye yasini ya anahano, mana onwe ife nchọrọ ime ka ndị Igbo malụ, and akwa ka na-ebe steady. Onwe na ndị ba isolo ọnụ ụmụ rọbishi amụrụ na ana Igbo na-atọ ọnụ na-atụ ekwu against ife ọnwụ na ọdịmma ndị Igbo. Nke ahụ gbasara fa agwago m ndị be anyị that na enwere mgbe ntọgbọ, and those ntọgbọ afọ nwejuru na social media and ha nwa na nonsense, and the Lord Nneka Chimezie so na one of them. Ekwuone m ekwukwe ya ọzọ ọwụ that na anyị bịa na-ege some certain things ntị ọkachasị for example ihe na-eme otu esi wee ife mee na
main market Onitsha. All that na ege. I watch hana anybody wanna be a who against ife a na-eme ma na the onye ahụ kwuru okwu ahụ si na ya sọpọtụrụ Soludo ịma na ndị niile sọpọtụrụ Soludo onwere nke 100% ndị Igbo ihe ahụ Fulani born na amụrụ n'ala Igbo ndị na sọpọtụ ife Soludo dem and at times ha nche niile awọkwa Fulani born na amụrụ n'ala Igbo ha nche niile Fulani esendi n'ala Igbo ụfọdụ bịara n'ala Igbo ibi ebi fada amada Igbo asụ onye ka o ji awụ Soludo pụta ọ na-asụ oyibo nke zuzu pụta ha na ọ na-asụ oyibo ekwugomie ife ihe ji mmadụ reason na ife na-ekwu eziokwu mgbe ọnwụ na-efu ndị Yoruba na-agwa ndị befe okwu Yoruba na-eyuzu Yoruba language mgbe ị na-afụ ndị Fulani ha na-eyuzu their language sọsọ ndị Igbo na-eyuzu Igbo na oyibo were agwa ndị Igbo okwu kwarị na ụmụ agadi nwaanyị na ụmụ agadi nwoke nọ na village enwere nke na-anụ oyibo ụmụ agadi nwaanyị nọ n'ala Igbo ndị Soludo na-asụ oyibo ahụ adị anụ oyibo ụmụ agadi nwoke nọ na village Soludo na-asụ oyibo a adị anụ oyibo mana mgbe na all these criminals governors pụtara ibe a na-eji edres ndị Igbo oyibo kwadị nọ ndị Igbo ha bụ Igbo governors onwere ọbụba ji wụrụ Fulani governor or Nigerian governor ife ahụ Igbo governors ọ na-agbọ m anya mmiri and imekpa ha na-akpa ma ofu ga after support or nonsense ị na-enezi anya onye na-asọpọtụ nọ na ndị na-asọpọtụ nọ identity ndị na-asọpọtụ that onye ka ndị Igbo kwesịrị iji ma okay now okwedego emego ewepụtago history tinye chichiche obodo niile na Nigeria etinyeghị ndị Igbo o nwere n'ime ndị a niile na-asị gị na afụrụ ndị Igbo n'anya o nwere ndị a niile na-asị na gara chọrọ ọgịdị mma ndị Igbo all these criminals na-apụta na support Soludo. Do you see them talk? The answer is no. Do you see them? If can you see how far? How manage? You know, nobody. Even no one neka chimeze for Igbo nani Igbo monne. Anaku akondemu ye kutedi ya to. Unless you no kuzili. Munga amaro. And afube mebo kurie. Afube mongo sikwe bikunu sendele na mchore yema ifo kuru basalia. Owunu no flebe lo wonne ka chimeze kunu okwu gbasala that history edere decha wopu Igbo na ya wopu Igbo complete kwesịrị kwari na asụsụ Igbo na Google asụsụ Igbo na Google all these people are edegasi etinyegasi ije na Google da afafa ya hafa ya ije na Google da afa ndị ahụ etiketara ebe ahụ ya half their language na Google the only asụsụ nwere ike ịfụ na Google Igbo Yoruba and Hausa mana etikọrọ ifa wepụzie ndị ama ama ewepụ anyị and I'm happy ogosigo that na ha hapụ ga na ha mana ya na ha nwe add na that their rubbish history we waste of time because Igbo must go whether they like it or not. Igbo must go whether they like it or not. Ayana na ife nwanne anyị nwoke na-ekwu still ana-ekpo datala onda na ndị Turkey akpọtụbute ka baje chụwa terrorist ebe ha bịara ịtụ bọmbụ n'ala Igbo n'ala Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ ka ha bịa ịtụ bọmbụ hapụ terrorist take over military airspace ndị Nigeria hapụ ndị military take over airspace ndị Nigeria ana na-ege ntị nna m na-ekwu on him. The killing in Biafra land is Asari Dokubo boys. okay. You can hear it yourself from the horse's mouth, where Asari Dokubo boys is making an open confession regards to the ordeal with Asari Dokubo, that he and them are tired of the killing in Biafra land. Nigerian government paid Asari Dokubo a huge amount of money to recruit boys from the River Rhine area to assist in killing Christians and innocent Biafrans. Biafran Liberation Army are innocent of all the tag the Zoo government have tagged on them. Major General Chukwu Di Ya is innocent of all the claim
the zoo government are saying on him. Asari Dokbo, youth don't tire to carry gun. Now company work we want. We don't tire for this security work to carry gun to go and die for Igbo land, to go and die for northern states. We don't tire. Since from 2000, 2001, thousands of youth don't die for you. Now again, 2003, 2004, 2024, 2023, you don't come again say you don't collect contract for government. The contract now waiting to still carry gun. Only this year, 2005, thousands of youth don't die, especially River State youth, Bayelsa youth. We don't tire for all now. They don't carry youth make money. They don't monetize thousands of youth life. Many don't die. The people will die 2003, 2004, 2005, 7. No compensation, their family nothing. Many their family no head. They don't come again. 2023 till now. They don't be billionaire. He reached to build company. Build company. 70 years old. Make we work. Youth don't tire to carry gun for you. When their people came, the amama we now. They carry the key youth. I want make you go entire bedroom. Think. You go allow your children to carry gun. You no go allow them. You no go even allow your children gun to go close to them. If they destroy people life. River State youth we don't tire. Many of us we don't wise. We no go fit try that thing with on again. Make an try beat company. Make we work. Make you to work under on our company. On our wicked. On our wicked. On our son they fight for Niger Delta. While they don't show for everywhere saying for our pockets. On I want make the Calabari youth, River State youth. When you shit finish, make them come wash and yash. Now that I go no say youth need company. Say no be say now go no be gone they won't carry. You know the pity youth. Good day, conscientious people of the world, leaders of Okuna anugie. This one webe our angels sikpolo ikowala the world ihe melenu ka webe fakpolo ikowa nekwu ife na-emenu na eko osi eme and onwe onye ya asị na ọnụbeghị ya onwe ya asị na ya afụbeghị ya everybody afụgie everybody anụgie normal o kwesị ịga viral. Okay, achọrọ m igosi ụnụ another thing. Na anya ihe ahụ bomb. Latin na ka ga-ebugasị nke nkwa ndabere dị ọgụ. Mosa. Nine Mosa. Latin na ka ga-ebugasị. So to 10 ha gbara agba. So aha that 10 ha gbara agba bụ on the Turkey. Turkey ka edere ya si aka izidokwa ndị nke anyị tụtasịrị dị nke nkwa ndabere dị ọgụ. Mosa. Nine Mosa. Ife a na-agba ụmụaka. Latin na ka ga-ebugasị. So to 10 ha gbara agba. So aha that 10 ha gbara agba bụ on the Turkey. Turkey ka edere ya si aka izidokwa ndị nke anyị tụtasịrị dị nke nkwa ndabere dị ọgụ. Mosa. Nine Mosa. Latin na ka ga-ebugasị. So to 10 ha gbara agba. Ọwụ na ebughasị ya na nweta this one. So aha that 10 ha gbara. Ọkwa ifugo Turkey. Ọwụ na-ewepụta ya gosie. A na-ekwu eso nsọ n'ọnụ. Ayaghị believe that nọ na nda ha na ọkwa ifugo ife Gumi ji wee sị Tinubu ya jee Turkey. Na ọwụ na-achọwa ndị ya enye aka iji wee fight Boko Haram nọ ndụ Turkey. Ya jee Turkey. And Tinubu go Turkey.
with Bianca. I think as an other cast na Bianca Soleje. Ijebute potande ya abia bu ndebe anyị. Nsogbu adịrọ. Ọkụ unu were n'afọ. So ka mma ka anyị ji anya fụ ya. And I like nka ha si egosie. I like nka ha si egosie. Now, I apụ here. O nwere ife nchọrọ igosi unu ka unu gee. Because that mgbe m nọrọ ya adị m shock. Geenụ ntị. Ife Paul Achebe kwuru ebe a. The only lawyer that win a case in a court and he forgets to write to appeal for the release of the man he won the case. How can a lawyer forget that he won a case? Most of you don't know why Mazi Nnamdi Kanu was not released after discharge and acquitted. But Stephen Ejiofor and Mike Ezekome failed to follow the process of securing that win they did there. That is what prompted the Nigeria government to fast and they collect what we call a stay of execution that they used to keep Mazi Nnamdi Kanu back in DSS dungeon. But because we respect people, we did not make this analysis. We leave Ifeanyi Ejiofor to read. You see, because they respect people. They are here to respect people. Ebe fama ni Ifeanyi Ejiofor na Ezekome melalo. Ono fugo na akpọ disi man oji bie ma oji. Una say adandembo na ndegede. Agwala m unu we no mo sonso mu nwa onye na fight this Ifeanyi Ejiofor. Sonso mu nwa onwe be mebe Ifeanyi Ejiofor ya na Ezekome. Onwe ho sonso mu nwa only person stand up. Now fight this Ifeanyi Ejiofor na Ezekome. Paul Achebe na ebe agwa gị sị na the reason faji we keep quiet o. The reason why faji we keep quiet wuna fa na respect ụmụnne m ge na akụka ọfụma. Gekede na ya koka na ya chele that But Stephen Ejiofor and Mike Ezekome. Chele ka mbido n'isi. Only lawyer that win a case in a court and he forgets to write to appeal for the release of the man he won. And the only person lawyer win a case na court. Wele chezo munne chezo ida pilu for ileriza walida Mazi Nnamdi Kanu. Wele nunti unu meloche. He won the case. How can a lawyer forget that he won a case? Most of you don't know why Mazi Nnamdi Kanu was not released after discharge and acquitted. But now you need to go no most of us. Paul Achebe nwanne nwoke ya say na anyị niile because most of us unu wa ndo man wondu the OS undu nwere idea anyị nwa amaro. Paul Achebe nwanne m anyị nwere idea because owu na anyị nwere idea eje meso we na-eti mkpu na social media. Ụmụ aja na ụnọ na anụkwa nto na na-ege ntị. But Stephen Ejiofor and Mike Ezekome failed to follow the process of securing that win they did there. They failed to secure the win genyere fa na na-ege ntị. That is what prompted the Nigeria government to fast and they collect what we call a stay of execution that they use. So because of that Ifeanyi Ezekome, hey God, Ezekome chezolo ya na Ifeanyi Ejiofor jibie moje. America now as a Nigeria were gbazi ọsọ we jeze secure ya jiwe
bring Warida Mazi Nnamdi Kanu back. That the case win go na win. Na negent. Used to keep Mazi Nnamdi Kanu back in DSS dungeon. But because we respect people, we did not make this analysis. We leave Ifeanyi Ejiofor to read. Inano onka unke fukari charamono. Kedi kapa yesi we chikedi nwanne nwoke Paul Achebe. Ezi nwanne Paul Achebe. Kedi kuru yesi were potakwuo okwu. Unu hapụziri Ifeanyi Ejiofor ka ya na Chineke George zie ye. Mana unu nwa Chineke kele kenyere unu di security. Unu a George ka unu George ya. O unu ya ha George unu etipụtara anyị mkpu. Onu amụnwa wada ndị mbụ na ndị egede nọ na ọjị igwe a na-awara eze. Mgbe nnụrụ dachi na Warida ọbata obie na-enye ihe eme ihe ala ahụ present the witness. Ya o defend the witness nke o wepụtara ya o ndị ibe na na-akpọ evidence. O wepụta ya iwepụta ya his own evidence. Eme ihe ala ahụ to do that. Mgbe nnụrụ dachi na ọbata obie use public lawyer. I cried out. I crowd around. I trimumpu. Weri also nife de ceremony valuota. Also nife de ceremony follow today. I can't keep quiet. Let me tell you something, my brother Paul Achebe, if you don't know. You wanna mela Warida Mazi Nnamdi Kanu today. Yeah, here. Do you know the reason why Ijinja here? Because in Ukupulu Hana. Because only shout out, Chenku noge, only ke Biafran si ha react, Ezekome and Ifeanyi Ejiofor, emezifa chohime. Mani keep quiet. Kedi kisi je keep quiet. Onwon onye son that if iji bankete. Uno gwa onye mele coordinator. Na emere go coordinator ebe ahụ nọ. Na ogo na coordinate ya. No ya ka ijiri were gba nkịtị. Paul Achebe nwanne m kala he gba nkịtị. Ịkala itipụta gịnị ka eji eme highest ba nọrọkwa coordinator ahụ ka na coordinate ye na. Ị na coordinate zi achọ na gị ka ezi isie. Na ịgbara nkịtị mpụ na-eme. Alụka alụ mee. Paul Achebe nwanne nwoke ikwesịrị ịgba itipụta mkpu itie mkpu ego ụmụ wasa na-ekwu ibe na-emenụ. O coordinator baba were kwa after all o nwere ife ya coordinator ebe Warida Mazi Nnamdi Kanu nọ n'ime prison. Paul Achebe i were keep this secret. Na-apụta na social media na fight Simon Ekpa. Na-apụta na social media na-akpọ Simon Ekperima na-akpọta na Finland. Na na-ege ntị. Ngwa nna akwụcha. The only lawyer that win a case. Obidokwara n'isi. But because we respect people, we did not make this analysis. We leave Ifeanyi Ejiofor to read. So now, nwanne nwoke maapụ onye eziokwu bụ ndụ akabọ iwe na-aza. Eziokwu bụ ndụ mana eziokwu nke ọhụ ya kwufu nke karị na eziokwu nke kwesịrị ikwu ekwu sef. Okwu here. What's the meaning of eziokwu bụ ndụ ọ na-aza? My brother map. Ọ dịkwa m otu isi na-ewesiti anyị na-anụ. Mana ka ibi na-ekwuzi na ọ dịgo late. Atọ na Warida Mazi Nnamdi Kanu life jail. Ikpe ọnwụ ka amadịrị ya arị. No ebe ko meziri kedu aba ya anọ George meziri ebele ka ọ kwoturu Bible. Mmụọ nsọ dakwasị ya o mezie ebele. Wenyezie life jail na Sokoto na terrorist state Sokoto. Which na akpela anyị niile unisi a Warida Mazi Nnamdi Kanu ka Chineke chekwabara anyị ya. Ka mmụọ chekwabara anyị ya, mmụọ ezigbo mmụọ chekwabara ya, ezigbo mmụọ chekwabara anyị ya, ezigbo mmadụ chekwabara anyị ya. Now, onwe kịta ife mere isi n'aka gị dị ọcha. Paul nwanne m no. Imeteghị ihe ịdara ya.
Tango pagi, amadum ife na ako. Adam surprise into this kind of thing. Adam surprise. Adam shock, in fact. And just to because of irrespectfully, the criminal if I need your phone, a criminal is a terrorist is When this man with gumi na flight private jet don't we can always what? Onenda kaina faku. Onenda kaina fa yejija. Kenu ne defender warida mazen nande kanifa. Ezekume warida mazen nande kanofo na court we ma konya. Nuche nkeo my problem endigo. Hence na this man on everything will be alright. Not knowing that na Ezekume would the worst person. No be like okele akonkie. Do you know how much Nigerian government pay if I need you for Nezekome? Can we rubbish our leader and how rubbish our leader? Ahize aloye jimako. Melaifu our leader. Now, once our leader, nobody is telling us about our leader. Once visit our leader. Now I am alone or condition of our leader. And the family of our leader, I don't know. No man understand. Ebe mo waneje. Adokwa makono me understand. Ma like wakono me understand. Yes, no possible. Ma like ya. Because ona me understand. I didn't sure. Ne do anything that on terrible tragedy. In fact, what's the so there is a breaking news now that the Nigerian Air Force mistakenly bombed a village and killed a lot of civilians. Oh no. In fact, everybody in the village is now running for their life, running helter-skelter, and they are all confused. They don't even know exactly what is going on. Nigerian Air Force. A terrible tragedy. In fact, watch the full video and listen to the Nigerian Air Force. We are back with another heartbreaking update, and honestly, it is becoming difficult to sit here and tell you the same story over and over again. The headline you saw is not a mistake, and sadly, neither was the bomb that dropped from the sky. Nigerian Air Force airstrike kills civilians in Niger State and misses terrorists. It is a tragedy that has left the people of Kurigi community in Niger State in tears, and the rest of us asking a very difficult question: who is actually watching the screens before they push the button? We are broadcasting this urgent situation report today, Tuesday, February 3rd, 2026, because while the military is fighting to protect us, these accidental airstrikes are doing the work of the enemy by killing the very people who are supposed to be saved. We are bringing you this report because details are finally emerging about what exactly happened in Kurigi late last week. According to multiple reports and a confirmation that the Air Force has begun an investigation, a jet that was supposedly on a mission to neutralize bandits instead dropped its payload on a residential area. The initial intel was meant to target a gathering of terrorists who have been terrorizing the axis between Niger and Kaduna states. But instead of hitting the bad guys, the bombs fell on innocent civilians. Reports from the ground indicate that children were among the injured and families have been shattered. Now, I want you to picture the scene. You are in your village, you hear the sound of a jet, and usually that sound brings hope. It means the military is here, it means the bandits will run away. But imagine the betrayal when that sound of hope turns into a sound of death. The reports coming out of Kurigi say that the villagers were not even in a conflict zone at that specific moment. They were going about their daily lives. The terrorists were reportedly kilometers away, or worse, had already moved. This brings up the issue of stale intelligence. Are our pilots acting on old information? Are they striking coordinates that were valid 2 hours ago but are now filled with women and children?
This incident in Niger State is not an isolated case, and that is why we are so angry today. We all remember what happened in Tudumbiri in Kaduna State back in 2023. We remember the tragedy in Nasarawa, and now in 2026, we are adding Kurigi to the list of places where the Nigerian flag is flying at half-mast because of friendly fire. The Air Force has come out to say they are probing the incident. They have issued the standard statement about minimizing collateral damage. But tell me, can a probe bring back a dead child? Can an investigation rebuild a family that has been wiped out? I want to pause here and ask you a very sincere question. When you hear about these accidental bombings, do you think it is just an unfortunate mistake of war, or do you think there's a deeper problem with our intelligence gathering? Does this make you trust the military less? I really want to read your honest thoughts in the comment section below. And please, if you want us to keep speaking the truth to power and bringing you these hidden stories, do me a huge favor and click that like button right now. It helps us push this video to more Nigerians who need to wake up. And if you are not yet a subscriber, please hit the subscribe button and turn on the notification. Now, Nigerian government, you watch this agent violence na social media. Manambe America strike to bomb. O garavaila, o gatelaka, enonoria, nanoria, monoria, ibenoria. Everybody here ito. Ongolonya no yano. Wolf tachame, I bepa to chalasi. Sena ejikole mi na to bomb na residential house na oheba na ebe America tro bomb we bende mmadi bi. You see, gwanezie nka Nigeria mele, nobody see them, nobody hear it, nobody. Aneke na WhatsApp, manambu America strike, aneke mana YouTube everywhere. Kaneke mana YouTube ebe niile ka na-eke ebe niile ka na-eke ụmụ ajani ebe niile ka na-eke ka anyị ga-egodu no ntị this our brother kwuru wepụtara. The only thing na-achọ ime ka ndị Igbo mara ụdachi na aka Chukwu Di Ya. Achọrọ m ka anyị ga-enu important news because asị nọ anyị ga-echa ihe na-eme na be anyị nke gbasara anyị too much. We have breaking news this evening. Reuters has confirmed the United States has boots on the ground in Nigeria, the first military presence on the ground under the Trump administration in the African country. We have American boots on the ground in Nigeria right now. A military team has been dispatched to the country. This comes after the United States conducted airstrikes in Nigeria. Now, they're very different things, right? Airstrikes are one thing. Putting boots on the ground in Nigeria is a whole different thing, which means that we could very well see significant military action right now in Nigeria. It is official now, as you see, that the U.S. has finally sent its troops, down to Nigeria. It has finally landed troops on Nigeria. If you remember when the America bombed Sokoto State, I said it clearly right here, that is the beginning of the end of Nigeria. And the day America bombed Nigeria was the day Nigeria will come to an end. And now you can see that it has been followed up by deploration of troops to Nigeria. And what they're about to do in Nigeria is what I'm about to reveal to you in this video. So you have to stick to the end and watch so that you will know what exactly is these troops doing in Nigeria and how does it affect Mazi Nnamdi Kanu. Listening to the brief news here, it says, after years of warnings and deaths, Nigeria's terror crisis has forced the US to deploy a specialized military team as the joint war against terror enters a new phase. The US has deployed a team of troops to Nigeria, marking the first publicly confirmed US military presence in the country since American airstrike hit ISIS-linked militants in Sokoto State on Christmas Day 2025. The disclosure was made by General Dagvin R.M. Anderson, who is the commander of U.S. Africa Command, AFRICOM, during a press briefing on Tuesday. And also, Reuters of Africa and lots of international headlines have carried the news that American boots are already on ground in Nigeria. Definitely, this is a good news for Biafra, lovers of freedom, and Igbo around the world, because we have been begging, we have been calling for American intervention in Nigeria for years.
Nnamdi Kanu has been calling for it for years, and it has not been coming because the previous governments of America was in bed with the Fulani people of Nigeria. And you know very well that sometimes government comes and government goes. Before change comes, it is definitely a very, very huge puzzle. Toi qui viens en Europe et qui rêves de bâtir quelque chose pour ton retour au pays, tu savais qu'il y avait plus de 100... But right now, Donald Trump has decided to come to do this job once and for all, because you know Donald Trump is a fighter for Christianity, he's a fighter for the less privileged, because he himself is also a victim of such attack. And of course, you know by now that Donald Trump is winged with the activities of Nnamdi Kanu and of course his quest for freedom. And I told you that I will be here to announce the emancipation of Ndi Igbo. And to the huge question, what is American boots doing on ground in Nigeria? Can't they just send their normal missiles from their country? Can't they use normal economic means of, dragging Nigeria down? Or can they use other, weapons in their disposal, sanctions and co, rather than just, coming personally to Nigeria? Let me tell you why they are here. Whatever you're doing, I advise you to leave it and focus on this video. Take a second to like. If it's your first time, subscribe and click on that bell. Select the one that says all to get notified whenever we release a video. Now, what is American troops doing in Nigeria? Very simple, I'll tell you. American troops are in Nigeria to supervise the division of Nigeria. They are here to supervise the division of Nigeria. That is what they are here to do in the long run. Forget about the English language. Nigeria government may see it as they're just coming here to cooperate with them. But let me tell you, America has never entered the country personally with boots on ground, and that country ever remained the same. Go and check Somalia. Go and check Libya. Check Iraq. There is no country America entered and the country remained the same. Something must change in Nigeria. Something must change in Nigeria. And the rescue of Nnamdi Kanu is also why they are here. And they are going to effect that rescue immediately. You are going to see changes. Things are going to happen immediately. That is why I said I will be here to announce the emancipation. I will be here to announce the freedom. I will be here also to announce the upliftment of Ndi Igbo as an independent country. And the question is, will you be here? Sometimes it's hard to believe. But look at today. We never believed America would be in this country today. But what do you see? You see them already here. We never believed that they will bomb Nigeria. From America to Nigeria. Do you know the distance? But they have bombed Nigeria today. And now they are in Nigeria to protect and also to divide the country. Take this to the bank. Biafra has come. That is why they are here. Biafra has come. That is the end. You think America has any business with this ISIS terrorist people? Is that what you think? That America came to collect resources? Do you know how much Venezuela president was begging Donald Trump? Begging him to give him oil? Don't let anybody lie to you. America needs oil. They need money, yes. But let me tell you, now America has more than it needs. Countries beg America for resources to give them things. Countries beg. Saudi Arabia supplies America free oil. Bahrain, Kuwait, Iraq, countries supply America oil every day. So Nigeria's oil is not necessarily what America wants. Let nobody deceive you that they are here for oil alone. No. If you give them oil, that's not what they want. America wants something. They want something that you don't understand. And remember, Israel is also in the power play here, but they are in the background. This is all about the creation of Biafra. In the end, Nnamdi Kanu said this clearly, Biafra will come. In the end, Biafra will come. Always remember that word. Always remember that word. When you see a man who speaks and everything he says comes to pass, fear that man, respect that man, jot his words down. He's a prophet. Nnamdi Kanu has been saying everything he has been saying has been coming to pass. And you think this one about Biafra will not come to pass? Just still and watch and see. I will be here to announce it for you. So whatever you're doing, it's very important you start planning for the emancipation of the newest country on earth, Biafra, God's own country. Also start preparing for Nnamdi Kanu's release, because he's going to be released very, very soon. In fact, sooner than you think. This battle is not for the weak.
It is for those who have faith, who have hope, and who can endure, because what God says will happen definitely will happen. Donald Trump, God bless you. This is a step in the right direction. Americans in the US, Europe, diaspora, everywhere around the world who have been fighting this battle to see this day that the US troops will be on ground. This is a huge milestone. God bless you for the efforts, the diplomatic efforts, and other efforts we have been putting through to see that this letter gets to Donald Trump's table, and now he is already pushing the ball forward to make sure that this comes to pass in our lifetime. God bless you, because the American troops are on ground to see that Biafra comes to pass. This is just the bitter truth. Me and you will live to see it. The creation of a new country for our children and the generations unborn. Like, share, subscribe to my channel, turn on notifications, select the bell that says all to get notified whenever I release a video. I've been your host, Chi. Thank you very much. Again, my joy on America Batago. Number one, save Igbo life. For this attack here, nda prepare ije mekwa ụmụazị attack again. Chukwu Di Ya. Hey God, I'm happy. I'm happy. At least save life of ndị Igbo more again, because these people are makwana ama apụkwana fa ihe ma Igbo ịma na ịnọ watch ụnụ afra ma dị akpọzi ebe ka odike ọ naghị send this message. Since Chukwu Di Ya bịara gwa esi ya na ama m nne gị mara nna gị mara ikwu gị mara ibe gị mara ebe ị na-ele ahịa mara ọpụpụ gị na mbata gị niile mara everything about you. Since o kwuchara ya ondocho agbahusiebe ebe ka odike esendi bekwala message ruo today ọkwabedo ụkwala ma ahụrụzi idere m edere ruo today. Amara na egwu na atụfa amadị na ebe ka odike nọ na be anyị enwedu my idea. Eche na ebe ka odike nọ n'Europe ka unu were n'afọ ụjọ ji all of them. I'm happy. And when I'm actually make a famala that na nzube fa niile ebe ndị Igbo nọ can never work. It can never work. Aka Chukwu dị ụmụnne m. Anyị kwesịrị ị na-agba egwu na-agbasi egwu ike na-azụ egwu na-azụsi ike. Because of America, because all these things, nena ka ngwunu. Ihe niile na-eme n'ala Igbo. All that na all this so-called criminal governors, because if the Igbo American power na Igbo Southeast, if akafa na target, because how much that na ihe the fan power that Southeast we fed the Nigerian pa and yakafa na a fight ema kafa yes we conquer. Now heje go make plan with Turkey abatago okuya ona na plan e bata America be mana achọ da ma abahulu anama America na asị Igbo that's also wele me Igbo send the let me speak obele English on achịkwa na ọchị ụnụ mana ma asụ America beg you abeg. You know say Nigeria don't have military. All the military were there for that useless country, that they are useless country military. Na Boko Haram, repentant Boko Haram, and the repentant all the rubbish terrorists is inside. Make una no work with them. Make una no work with them at all. Give them distance. If not, your people will regret. Although I trust una because unu one on that form everywhere where America then they see what they happen inside the tunnel. So I don't bother for that. They are very intelligent, and the American soldier is a very, very intelligent soldiers. And I thank God there is some of American
Nigerian military we there for America. There are much of Igbo military we there for America. But let me tell America something. America, you know, say we understand what is going on now. If you now have Igbo military, make una scam that military very, very well. Put and touch for face. Make una shows scam that person very, very well. Know whether is it a Fulani born in Igbo land. Where come America, come enter inside the army. Make una look for a true Biafran soldier, a true Biafran son. Igbo, 100% we no go sell ona. Because you know, if you na collect this military, we be full and born to well, we there for American this thing, or if you na collect this saboteur militaries, Igbo saboteur, we there for na minute. I now say na I don't know whether I just they talk the advice I they give, because I know them. Nigeria can give them money, then they will turn against you people. But they go call them accidentally this thing. You people should be very careful. Watch very well. Because why I say this thing? Because there is one military man. Way there for America, he's saying be Igbo. He there for American military. Then they call him hey, Divenana Bodia. Hey. What did they call that man? There is the one where go steal a Biafran flag, where they call the chief Ezengaonade. There is one man who call Ezengaonade. You say na him be American military. That one I not be an Igbo man be that too. No matter him put to Igbo's cap. There is another one again where saying the military. That one is saying na Igbo. Waiting there is saying na something Nadi. What then they call that one? Make una the member for me now for sure that for this thing, because if I they talk, I know what I they talk, because we have experienced all these things. That is one man where they go for the time where they go for this American African government in exile. That time when they repair or they do travel or something like that inside that our so one here or wasamo oh has some call where megatasm no eating so what raw even so no not yes my brother Chukwu goze no don't kill any in a full da. Solo Nadi, that one he said in be Igbo, in there for American military. So if you not go with that one, you go sell all of on. Now that is Solo Nadi, then go poof all off on that place, because they don't collect the money. Nigeria don't give that one money. So before una go come with any Igbo, where there for military, make una scam that person very, very well. Oh. Even if him born for America, make una scam his family very, very well. Papa and mama were there for America. Because there are many saboteur Igbos were there for America. We call them Igbos, but they no be Igbo. This one, now they won't throw away in Igbo land. Now then they for America, they claim that they are Igbos. Please, like this Nadi where I tell you now, Solo Nadi, this is Solo Nadi, and the Prince Ngaifa Anacho, that is the one called Prince Ifa Anacho, and this is Solo Nadi. They said then they for American Destined Army. Please, those two men now, then give us so because of them I they talk. Because they have show us pepper. Waiting these people do to us, we no go fit forget them for the atrocities where they commit with Biafrans. Please, America, make una scam them. Trust nobody. Make una trust on herself. In the only person who wanna go trust 100% in 80 million, put 200% when no put anything na Biafran angel. Go and meet Igwe Butuzo. Go and meet General
Owampiala onwem. Go and meet General Obuebini Butuzo. Go and meet General B44. Go and meet General Gentile. Now, these 2, 4, 5 boys where I give on his name, that is all that, so they no go betray owner. We the Igbo they talk today now those guys. Igbo still they exist again today. Now Biafran angel. Now these guys where I give you people is their names. Go and meet them. Go and meet them. Now God, now then keep these guys for us. That is why Nigerian terrorist army, they come to Biafra land, on the bombard everybody. With this talking terrorist now, where they bring for us. Please, America, contact them. If you don't know how to contact them, make una call me. I go give you a link. I know. Even if I don't know, I contact her. That's all. Contact her. If not, damn on Nigeria. You see how they go finish one community. Leave Boko Haram where Boko Haram they know the place where Boko Haram they go bombarding, clear a community out. Now then go help with terrorists. Ask me who they drive that fighter jet? No be terrorist. Who they drive them? No be terrorist. Na terrorist they drive them. You see that day before yesterday, they attack, then collect 1 military Air Force base. They finish all the army where they did. Nobody tell us how many army they that place. Nobody tell us how many army by that place. Up till now, they don't hide them. They don't seal them. You know, even go viral on social media. You know, go see that one go viral. But if na Yahoo, Chukwu Di Ya now, every good only that this one you go see for social media. You know all these bandit children, born to bandit children, and then they go to carry them. I know they say Weebo. Weebo don't run away. He run away, leave his market or Kreka market. Weebo abago also half or Kreka market you mepere or also buy your back. Or be able to tag on social media. Onyocho. I pon eba. So amakwa na mo sotara oyiba umunne m amakwa mo asotara nya odumma asụta ya odumma ibe ma osu na asu ne ibe ma osu na asu ne aya na asu ya. So umunne m na afugo ka ihe a very big development aka Chukwu Di Ya. Aka Chukwu Di Ya. Kama na ife ya emeketa na ka ngwakwu na ihe ya eme otu a ndị America no go that na our leader mazi na ndị abatago ihe afọ ihe ya emeketa ihe emeketa na fa ya agbaze nwere ike wepụ our leader mazi na ndị Kanu do ebe mmadụ ya amaze ebe ọ nọ. Eziokwu ka m gwara unu because ndị ada alụ na ada ezigbote alụ. Now, onwere another news futara because news kakwa nkwo no nke nwetara news ka nko ụmụnne nne na anya amami eme m understand ife mere here. In fact the thing tọrọ m ọnụ ezigbote tọrọ m ọnụ eme m understand emedu me understand ama m no ritual ka family ihe a enwe m ike kọwa ihe all these useless people me here. The thing gbagwojuru m anya chenu ka ntinye ka ụnụ fụ eme m understand o
I want eventually remember understand this family because this news let they go. This news will appear. Let they go. Let they go if I mellow. Let they go if I mellow. Mana otu o si pụtakwazie kịta this one na-asị o mekwara ọhụụ ka ọ nke mere ochie ka ọ mgbe o ji wee pụta ịma na onwebe mgbe e nyere na news bịakwanụ ka unu nụrụ nke na-eme na-akọwa na ndị ọrụ agha nke obodo Naijiria na fa wakporo ebe nne na nna Chukwu Di Ya bi. Unu mana onye bụ Chukwu Di Ya, onye nke bụkwanụ kọmanda ndị ESN, kọmanda ndị IPOB, kọmanda ndị IPOB, onye nke na-apụta n'ihu akwụkwọ na-asị na oyi eme nke a mekwanụ nke ọzọ. Unu mana Chukwu Di Ya na-akọwa na ndị ọrụ agha nke obodo Naijiria na-achọgharị ya na fa afụghị ya fa wee jebe ebe nne na nna Chukwu Di Ya bi wee ruo ebe a wee na-ajụfa na fa kedu ebe Chukwu nọ. Amakwa m ife asịzi nne na nna Chukwu Di Ya gwara ndị ọrụ agha. Ndị ọrụ agha wee mụnye unu fọkuo na unu n'anya unu ya afụzikwa na-akọwa na ụlọ nne na nna Chukwu Di Ya n'ọgbagokwa ọkụ allegedly anọkwa m ebe ọ nọ wee mee ife mfụkwado n'ihu akwụkwọ ka m kọrọ unu ejenubekwa mbe Chukwu Ya ama akwụkwọ nke ụlọ nne na nna ya dụ ka m wee malụ na ife a na-ekwu na eziokwu ka asị ntụ unu sikwa wee fụ ya ebe a ka ntikwa wee fụ ebe ederie wee sị ka m kọrọ unu ka unu malụ na eziokwu na-asị unu makwa na sinsi anụnwa Chukwu Di Ya ji wee mee ife onyonyo wee pụta wee na-agwa ndị mmadụ na ya anwụghọkwa anwụ na ya dị ndụ na unu egekwa n'ife ndị ọrụ agha Naijiria na-akọ na-atị na fa jidere na fa gbagburu ya na ya nwụrọkwa anwụ na ya adịkwa ndụ kama na-enyere ya tụsasịa nọ ntị na aja ka enyere ya ka o rie wee nwụọ kama na chi nke ọ na-efe mekwana ya na ya nwụghọzi na ya bụ tụsasịa enyere ya n'ọnya ka o ji wee pụta kịta wee sị ka ọ gbuo onye ọbụla na ya adịkwa ndụ na ya nwụghị anwụ wee nọrụkwa ebe ahụ wee mee ife onyonyo wee sị na ya na-echijelu gọvanọ na-achị Anambra steeti echichi nya ọchara nwa Mgbafọ na ya etinyezi n'ọnụ n'ife gbasara sitatuom onye ọbụla fụrụ vidio o mere ebe ọ na-echikwana chara nwa Mgbafọ echichi ka ọ na-ghara isi na ọmụtịrị ka o mechara ya bụ vidio ka ndị ọrụ agha nke obodo Naijiria mechara wee mee ife onyonyo wee na-agwa ya na vidio ahụ unu na-afụ na-efegharị n'ihu akwụkwọ a na-asị na Chukwu Di Ya na ya bụ ife na ọ bụlọkwa Chukwu Ya nọ AI bụ ife na-ekwu ife ahụ na ọ bụlọkwa Chukwu Ya na-ekwu ife ahụ kama na emecha na fa ya eme nyocha na nzacha ka fa marụ na AI bụ ife ahụ ka ọ bụkwanụ na Chukwu Ya n'eziokwu bụ ife pụtara wee na-eme ya bụ ife onyonyo okotorigba unu makwa n'oge Oktoba na ndị ọrụ agha nke obodo Naijiria pụtara wee gwa anyị na fa wakporo Chukwu Di Ya na ndị otu fa n'ụlọ ebe fa bi n'ime ọfịa na fa jidelu Chukwu Ya nọkata ti na fa gbawuru Chukwu Ya nọkata ti na onwe ndị nwa akpọrọ na kọmuniti ka fa bịa marụ na Chukwu Ya ka agbawuru agbawu ti wee gbawu ụmụ nwaanyị na-abụ nwa ti wee mụnye ụlọ ebe ahụ ọkụ wee kọchala anyị nnọọ ife nwa ji wee gbanwa nnụnụ nne eji wee felu wee pụtakwa otu mbọchị wee tie anyị na Chukwu Ya nọ na kọstọdị fa na fa jidere ya na ndụ na fa egbughị egbu onye ka Chukwu Ya pụtakwazi wee kwuo okwu mee vidio wee sị ndị mmadụ na ya adịkwa ndụ na ndị ọrụ agha obodo Naijiria ejidekwa ya na ọnya nwara ibu ife ya ejide ndị ọrụ agha obodo Naijiria na ọ bụghị ndị ọrụ agha obodo Naijiria ya ejide na ya bụkwa ikuku onye ka a na-akọwazi na ndị ọrụ agha obodo Naijiria jezi wee na-achọgharị Chukwu Ya nke bụ na fa jere ebe nne na nna ya bi wee na-achọ Chukwu Ya ebe ahụ na-ajụzi nne na nna Chukwu Ya ọ na-ọfụgị ya na-agwa unu ihe a na-ekwu kịta ịwọchi ya ife dis our sister kwuru ọ news ọfụ ọhụrụ news ochie ndị bloggers ya ahụ unu Gentụrụ agbala ọkụ kemgbe n'ihe ezigbo na-egbuo nne ya wee gbuo senior brother ya nke Ugo 247 confirm na social media no
senior brother gentle kebu. Now, ama me beba si je wetenka. Sizie no iye melonfo. And iye me go since can you blame her? I can't blame her. On bo wetre the news. Because we family, onwolo onye mayano, onwolo onye nolo yano, opota na social media. Ayama di fo mazi anejebiga by then. Ayama do no mazi a lose a lot. Onwolo onye na-ekwu ekwu gbasara ya. Now, onye wochakwa ife na-eme kịta ekwu n'okwu asa okwu na plan ete yesi we je fight ụmụaza gbabusi ya. And this state ndị Igbo ya follow ntutu ha taa to protect these children because ụmụaza are the only hope anyị nwere na ndụ is save our land. This state anyị ewele ntutu anyị furu taa si no ụmụaza are our hope. Now if families and they protect wejeje tinye 20 million na ndị Fulani terrorist na terrorize not na agbagbusi ndị mmadụ na not mana ebe ha jeje tinye ego n'isi our angels ka ha jeje tinye ego and ndị Igbo banketi because of ekwu ha na one stupid useless born to we Fulani agbapụta support mgbe efu one stupid useless Fulani amụrụ na Igbo pụta support ndị Igbo relaxzie akwa onye a support or na ekwo kita attack ya. Nobody will attack you. Say your mind. Kedu ka yesu we banketi? Kedu ka yesu we no? Umuazi wopta their life, sacrifice everything, their life, everything. Naked anya gentle. Kedu ye nenye this man joy? Nothing. Man order happy. And in some people ain't will be a belly. Some people ain't want human sympathy. Anacho maza kachubo, anacho kebuo, nankete nabo. So, me believe on born news. On born news. Not knowing if I may go many years ago. Abalone for Bune and near. And they talk about all of them. Who was anything, nothing. Who was it? So say anything I did the Maracon Umavaneko. That's all. Can I continue on agent? So it will be all right. Can go soon or something. And go soon or something. Only be map Bojuno now. Map Bojuno now. Okay, see. I'm going to something. Amen. Over this country, Kamadicho, Kaino. When in I so mun fa abin da muke gani yanzu a Dawanau kenan. A Dawanau gari kenan. Mun fa Kano mun fara yin baki. Sai dai Allah ya ta mana. Oh no. So mun fa abin da muke gani yanzu a Dawanau kenan. A Dawanau Nenanya. Obodo mmadụ ya ebiri. Dị happy na ibi n'obodo. Obodo a ka ya ebiri. Dị happy na ibi n'obodo. Amadụ nke ya esi wee dị happy na ibi na this useless country. Nenanya. na an kama su. Yanzu za su wuce da bindigu a hannun su wallahi. Allah na militara ungogu. Allah na militara. Allah kun dai. Okono Franenya. Nan ga wajen Fulani na an kama su. Yanzu za su wuce da bindigu a hannun su wallahi. Allah na militara ungogu. Allah na militara. Allah kun dai. Kesi kambia. Kamu no kwa dogiri niya. Can even any join at this kind of insult country, useless country in one meaning?
Okay, Odoma ka IPOB neba. Oh my God, okay. I forgot me. Achọrọ m ka unu gee ntị ife oh my God. Why? Why? Okay. Achọrọ m ka m gosi unu na the page ekwelo emepe. Amara m ife kpata na the page ekwelo emepe. I wepụkwa the news. I don't know. Okay. My ya. Because all the very, very important. I don't know why you get that news. Very, very important. On our Facebook. Okay. And the China. All the very, very important. I don't know here. Marry how. Then go ya olu. Ona marry ya colon. Achọrọ m ka before nje ichi ya ka ntinye Paul Achebe ọ na-akọkwala anyị ife ọ na-akọla anyị because ọ dị mkpa anyị nwee gie ọnụ ma mbọsị ya ebe because of his manipulation and the cunning way. Maazị Nnamdi Kanu chụrụ ya achụ. When you come out and they will kill you, they will now come out and tell you, we want them to this, or we want them now, they have led our people to massacre. Nke a quite issue of Simon Ekpa. Nke a bụkwa issue of a Mapoafo now. And when any DSS that is against DOS, any DOS they are against is the DOS people like a Mapoafo, those that are with Maazị Nnamdi Kanu. Somebody like, imagine Chikine Doziem, Jena Court, win the Nigeria government once and for all. Nigeria government, they take appeal. How does that mean? So they tagged Chike Doziem wanted, and he go to Nigeria court, and he win the case immediately. Nigeria government, they take appeal. Like Sondibo is now in Nigeria, and you don't know what play there. These are the terms and conditions there. When they declared Chike Doziem among the terrorists, all the same Barrister Ifeanyi Ejiofor, who have never make any move since 2021 in the good. Now, Barrister Ifeanyi Ejiofor, because of his manipulation and the cunning way, Maazị Nnamdi Kanu chụrụ ya achụ. He was sacked by Maazị Nnamdi Kanu. Ejiofor was sacked. The only lawyer that win a case in a court and they forget to write to appeal for the release of the man he won the case. How can a lawyer forget that he won a case? Most of you don't know why Maazị Nnamdi Kanu was not released after discharge and acquitted. Barrister Ifeanyi Ejiofor and Mike Ezekome failed to follow the process of securing that win they did there. That is what prompted the Nigeria government to fast and they collect what we call a stay of execution that they used to keep Maazị Nnamdi Kanu back in DSS dungeon. But because we respect people, we did not make this analysis. We leave Ifeanyi Ejiofor to read. Yes, I am even up to today, I'm still a strong member and a supporter of DOS. But when I say DOS are the one under the command of Maazị Nnamdi Kanu. We have two group of people parading themselves as a DOS. One is Chike Doziem group with Chinasa Nwuru and Abanyeha. The other one is a Mapoafo Maazị Nnamdi Kanu group. Oh, no. The ones that are working with Maazị Nnamdi Kanu, following the instructions and the command of Maazị Nnamdi Kanu. Oh, no. Now, Abanyim,
Chinasa Nwuru and the Chike Doziefa on the same group. I'm not even understand. Okwu ankwuru. Agbanyi mu Chike Doziefa and the Chinasa Nwuru on the same group. You may understand something. All that you need to follow all the programs in name ikwesịrị ịma ịghọta ife mụ nwa m nụrụ. Ikwesịrị ịghọta ebe m na-eje. Ọwụ na ị na-efolo m since m na-ebe akwa, since m na-eti mkpu, ikwesịrị ịma ebe m na-eje. Now, the game ahụ ọ na-azụ ka game ahụ ọ anaghị azụ. Enidi m ịbịa kọwa anything again. Mana ya na-ekwu since, mkpu a na-eti since, if you go the reason, if you go that it can never be possible, if you go the, I don't know, otu mmesi wee kwuye, and you may understand. Na na-ege ntị. Maazị Agbanyi mụ nọ Switzerland. Chike Dozie ma amadụ m ebe obi ebi. And the Chinasa Nwuru na-egbu ndị be anyị egbu. Odoro n'anya. That is why you wait for these people in your conscience. That is why you wait for these people very wicked. That is why I want to look at if at all. And the one if all these criminals, you will know them. One if these criminals, you will everybody associated with them and a good mind. Anybody make with these evil people don't have forgiveness. Anybody make with this criminal, adie be a bere, adie be madu, no matter old or the young, and they would the same evil mind, they don't even care. Adim surprise no na Maazị Agbanyi mụ na Chike Doziefa the Chinasa Nwuru no na the same group. I cried here. I shout here. I mentioned this man's name since. Then I can go. And when you see them talk, all the agents of darkness following these people, you have that no one tife no ni mefa. You have to polife ni mefa. You na po ano no utibo so bo so if you don't know these people, do you know the reason why? Because hey boom marab go. Because you hey boom marab go ndo ma de adon fa kife. Because so if I wish everybody can know na wosesia. Ina sim kedi kanda yesi wotregu Biafra. How can? Ndi ba ese gwa mo onye gi ne na abo na ai kan gwa gi ife o. Owuru na oyigi bo onye oshi gwa no nwegu bo onye oshi. So simple. And that's so handy. And actually, I will follow these people to the end. You see, I cried out here. I shout here. Stella. I cried out here. I shout here. You see. You see. So don't be surprised. Don't be surprised. But let me tell you something. And the way you see them talk, no, us 100 years,
a na-ekwu okwu ya sị onye a na-ekwu okwu a agadi nwoke a na-ekwu okwu agadi nwaanyị a na-ekwu okwu a upon his age or can we this kind of mind enwere obi ebele if you hear that voice no matter the age you ajụ onwe gị question n'ezi anya ndị ya na fa na-akpagharị na ndị na-asụ ndị surrender with them the same group the same thing aka ihe esi mmụọ wada ndị mba na ndị egede ya continue with this kind of people na-emeke ihe with this kind of people na-deal with this kind of people is not possible. Achọrọ m na nwa na m anwụ ọnwụ udo no ọ dịrọ possible. Ịnụrụ ife okwu it is shock it is surprise na na-ege ntị. These are the two different things. The Nigeria government to fast and they collect what we call a stay of execution that they used to keep Mazi Nnamdi Kanu back in DSS dungeon. But because we respect people, we did not make this analysis. We leave Ifeanyi Ejiofor to read. Yes, I am a strong, even up to today, I'm still a strong member and a supporter of DOS. But when I say DOS are the one under the command of Mazi Nnamdi Kanu. We have two group of people parading themselves as a DOS. One is Chike Doziem group with China Sanguru and Abanyeha. The other one is a more powerful Mazi Nnamdi Kanu group. The ones that are working with Mazi Nnamdi Kanu, following the instructions and the command of Mazi Nnamdi Kanu. These are the two different things. And I am of that one of Mazi Nnamdi Kanu. Now, my brother Paul Achebe, actually, okay, Mazi Agbayimu be Swiss, huh? Switzerland. Chike doesn't be Swiss. Mazi Agbayimu be Swiss. Oh, me kwena. My brother Paul Achebe is nwanne nwoke. I like it when Kisi we soro na group nkiso. And I won't even try to make him malo. Age is no need ekweli des na enwele na ika na support like DOS nwele two group. Then I support one group, I support one group. DOS can never get two group. DOS is only one group. Those genuine ones, that one feel no genuine. Amakwam, that one feel na the genuine. Or that DOS. And I'm on me funu melo. Mbonu balo. Eba warida Mazi Nnamdi Kanu. Because if I judge you with if you could, I'm on number okwu or when we can only cannot together, or we can on a group unke messy if no dad ho, it will banana group unka because all the possible. And the second thing na chime came on akubugomi agwa ema powerful. Let him come out. Yezo's no ezo. Ebo the genuine if on eme, only the his own yezo. Let him come out and show us himself. We want to see him. Malakwa no nyo. Owo kwa no na owo my spokesman mba. Ebas no DOS spokesman. Yeah. DOS spokesman. No man part of DOS, not part of DOS in underground. So all DOS spokesman. Because on speaking on a Wabia France, it can be a ghost. Not only maybe nobody know him, nobody see him. I am no doni no get to day. On a day, Amaka, what of ndo to mama amaha go my head. Keka yes we fully for day. And oh no ma I am on I am go I am my head. Oh there's something. Oh nande ma gono e wo put I know. I am no there is something.
Aye man o dere something. So nwanne nwoke Paul Achebe o nwere ife nchọ n'ime ka ịmalụ. Ebi na-akọ iwu so na maazi agba anyị mụ group of DOS. Iye eje gwafa that we must come together. We must come together. Ọnọdụ ka okwu nọ ebe kai television kai TV si ka nọ na-ezi ozi eziri m ozi. Ọ na-asị that na ama na ụmụ aja na ụmụ Biafra ọnụ na-akwado for 8 August 5th August jene mgbe gba ticket from now on a book hotel because by then hotel ya gara ọnụ na ndị enweghị ebe ha ya nọ. Hotel ya gara ọnụ by then because of holidays time. Flight ya gara ọnụ because of holidays time. So it's better na ibido kịta book your flight. Ọwụ na ego karịa iji nwa ya ọkwụ nwere ike ji go na ndị agent ekwu okwu ekwuo ya ugboro na abụọ ugboro ịtọ kwụsị anya because aka nwere time. O nwere ike during that time aga enwetara flight because of holidays. Please, very important. Very, very important. Biko ụmụ ajani. Try yan. Ka anyị march to Finland. Gwa Finland that na ọbata obi enwere mmadụ. Ife a na-akpa ọnọlube nwanne ya gba n'ọsọ. So ụmụnne m biko onye ọnwụ na-akwado. Ka anyị niile meet you that place. I will be there, live and direct. So if I can agwafa, ha make a peace. Ka anyị get together na ọnwụ na-afa dị genuine. Na as no Biafra. Ka ha na-achọ. My brother say no sound. Na check your phone go. Oh, check your phone go. Mute my say mute my na ada no sound. Check your phone go. Ezi nwanne m check ye. So ka anyị na egekwa Paul Achebe ntị n'ife ọ na-akọ ụmụnne m. Because they are the real members of DOS. Imagine being able to build an app with your name on it, just by thinking about it. Meet Base 44. Sonso onye ọkpọkwara afa ụmụ asọnsọ kedu ife no ahịa na-akpọ ya. Sonso onye ọkpọrọ afa wo kedu afa this man Emma Powerful. Mana Paul Achebe Emma Powerful can never make a group. Emma Powerful one person. Kedizi ndị ọzọ ya na Emma Powerful because we want to know everybody. Afanduni now DOS under Emma Powerful because now he make a man that Emma Powerful is leader. Because ebe Chike doesn't make a group of saboteurs. Also go group of saboteurs. Now kedizi make a group ndozo. Onende kana ndozo. Because I made them understand na group nko na ehinne. Ndu sono ehinne and oko na ade. Because the good ones can ana ehinne. Ebi ya fu majority we benda ojo e bank ya fu majority. Bad people e bank ya fu majority. Mana ebe ndị ezigbo mmadụ nọ adi ehinne ne ya. Amono mi fe kpatara ya no. Why ndị mmadụ ji like ndị na-atụrụ asị. I don't want to watch and that so those group do that DOH Chike those Chinasa Ngolu and the Maze Abanimo. You watch and then so hano. All of them want to war because actually no Muslim. On when can alcohol? On when can alcohol? Even beer. 1 spoon ungazi beer. You have for the table. The other 3 years for the table and I name me to Coke, more than Ogusia. A bam because Anna watch if Anna is and any all these things. Anna watch Umunemona Batona Nisha na like make Ken share the program. Like can all the very, very important. And Umunemunduchi halazo was after nan Umduchi halazo healing none omunem none. Ejime ezigbo obi niile wee nabata unu otu si wee nabata kwa m
because uno nabatakwala m nnọọ na ụmụnne m obi dị m ụtọ maka ya ka anyị na-ege nwanne nna ada echenjikwa na ana m akpọzi iyi na ana m abazi mba kwewa na awana onye ahụ 2026 uno nonsense ngwana na-ege ntị. That is why when Mazi Nnamdi Kanu want to raise fund, he know that if he ask Emma Powerful to start raising the fund, it will cause more problem. And the people will not understand. That is why he now use another group he build again in the name of Avid, Rising Sun, to raise fund. Okay. Why did Mazi Nnamdi Kanu use Avid and the Rising Sun for his fundraising? Okay, my brother, let me answer you the reason. Because I watched na all no the DOS are compromise go. Our leader Mazi Nnamdi Kanu don't trust them. Or trust her. And that like the case is no our leader Mazi Nnamdi Kanu build Avid and the Rising Sun. You see, and don't down now we take go name everything you make sure that now what did the Mazi Nnamdi Kanu alaki anything. Not half of why you own a powerful DJ new na buy so kwango no DJ new okwi puru ana ma George according to if you puru metieti mewo pass na ma de agbazi saga aka wona na agbasaga ibe mana ga eleje this evening ye believe and Adam will go yours. Now, Manoya made the most important, powerful questions. And the which in my like a kebia. And my like only telephone number child like Jebe. Kai many invite. Kobia kawa can lie your former. Kai jukeni yajiju. What kind of very important too. Oh no, will only my Paula Jebe phone number biku. I need it. Oh, na say pokena than dembo. Nandeked. Na mind here, Ukumana Yasele, na mind the listening, na mind the on Icro, na mind the Unyana Zonki, Onazo DOS, Moanaza Batobia, Moanaza Biafran government in exile. So, Nyona, the Nazo one our reader. Now, see that na the surprise. The surprise if I were the Mazi Nnamdi Kanu, AG use. Agency a more powerful raise a fund. Now that now why you're where should I go to Kaige? What not going to know why because I told me if you could. Si vous avez envie de grignoter en pleine nuit sans culpabiliser, essayez ces délicieuses chips de poisson, croquantes, savoureuses. Yes, I am a strong, even up to today, I'm still a strong member and a supporter of DOS. But when I say DOS are the one under the command of Mazi Nnamdi Kanu. We have two group of people parading themselves as a DOS. One is Chike Doziem group with China Sanguru and Abanyeha. The other one is a more powerful Mazi Nnamdi Kanu group. The ones that are working with Mazi Nnamdi Kanu, following the instructions and the command of Mazi Nnamdi Kanu. These are the two different things. And I am of that one of Mazi Nnamdi Kanu because they are the real members of DOS. That is why when Mazi Nnamdi Kanu want to raise fund, he know that if he ask Emma Powerful to start raising the fund, it will cause more problem. Okay, now, and if you no why am I powerful to less fund? No, yeah, cause many problem. Which problem? Oh, now what did the Mazi Nnamdi Kanu na that court? Nyoda. Say more powerful ya lazy fund. Oh, ye change mind, many people's mind. Yaw, yem the mad in HV about a more powerful. HZ, especially more than them bonandeg. Oh, now what did the one of Boja cause? Which problem corner cause? Which problem? I what did the Mazi Nnamdi Kanu call Avid and the licensed son? I am Alando and we support them because of here. I what did the Mazi Nnamdi Kanu kurai noro. Oh, now what did the Mazi Nnamdi Kanu put on a court? See, a more powerful
biko me for let's no fund I need ya support I want to do onye ekwu ojo about my powerful again owo na I na-enyozi much more. In fact o gosigo na my powerful do genuine o ye gosi na o di genuine ndo na ewezi we no say my powerful we don't care do it na ma that na my powerful ele for man o nwere another thing chọrọ ime ka mara nwanne nwoke Paul Achebe. We can never live for on our leader. The only problem on will ike cause. The only problem on will ike cause so that now our leader mazin nandekano. A more powerful as a ghost. Only onye monyo on backyard. Now what Biafra so for ne lazy fund. A man or ban hulun. Odo man now. Also say with the problem. Mono nuche nkemo. Because all good now, what the mass and the kind of patasai, a more powerful should let the less fund and the order go to see we. Among I yes, Ukweje, and I'm a walking Kemo Kwezukunan or no our leader. Manamu wa dan them banandegede. Eya has support yao. I am a book tackle. Do you know the tackle man we are? A more powerful will come out in yao. I am alone no. I never be we contact ijiwele that fund because so ya no underground no na so backyard na agbaze ayoku na asa lazy fund or will goes to fund odroma so woni ma powerful na no numu say ya puta and him puta na puta ye na puta in a genuine Biafrans in a genuine Biafran na deka oya ha se o Simon ekpa nka ozo nka we buy ya like there cha particular more than them banandege because hence simon wa than them banandege the consign our leader mazen na the kano say ya follow Simon ebe anka nkuru echi anybody who na potano will be with us and support our leader and support Simon. Anybody that is capable to support Simon is not to Biafra corners. So no kopota. Oh yeah, ye name no na insin no. Oh ne kukwa akibu akwara mi boji we kwuo mboso nwere bi na eko enyere command ndị mmadụ follow you. Nwe ko onye follow you no. Na that gakwa na ofuma ndị mmadụ support ndị mmadụ na-ekwu maka Biafra ndị Igbo stand there strong because na Biafra angels tinyere ọnụ. Yeah. Hapuchazikwe maka ndị na-eje video abịa ma amaghị board na asụrụ kati ndị sabotage effort ụmụ Biafra all this burnt Fulanis amụrụ na ala Igbo na sabotage effort of ndị Igbo ka were pass propaganda people which we don't care to know them so na na-ege nwanne nwoke Paul Achebe. And the people will not understand. That is why he now use another group he built again in the name of Avid, Rising Sun, to raise fund. Ask John Wegese, why did Mazen Namdekanu use Avid and the Rising Sun for his fundraising? Okay, I will answer you, my brother. Why would you use Avid and the Rising Sun for his fundraising? Jekini na that fundraising is extreme. Only Ghana that fundraising, my brother. Yeah, for that in for that for that the whole camera that place where they are why. Abara me ba e kwuru mo we kenele mo fa. Anteni ne body their camera. I follow her. If from Ghana pastor didn't make work of Reverend or didn't make work, I saw Guinea corners, I know somebody or didn't make work. If we are that place, live and direct, and didn't organize if we had that place, there is contact and all the very authority, no one are happy. Mana a powerful ye may say a lazy fund without I am on your don't know possible. So because of that, our leader Mazen Nandekan
now maka ife ikwu ka na-ekwu because mụnwa na onwe m believe ihe na-ekwu because mụnwa believe ma DOS nke Enugu ma DOS nke Enuana the same thing. They are the same because na onwere ife nke Enugu melu dị iche na nke Enuana melu. Onwere any effort nke ndị Enugu melu ya na nke ndị Enuana melu. Onwere na case of our leader Maazị Nnamdi Kanu olesizikwa amarom because our hands na ya fro ma n'okwu ọnụ na n'ihe a we don't see anything. So na na-ekwu ka anyị na-ege for medical and legal issues. That is to tell you that the members of DOS have failed woefully. Chinasa Nworu, and he ask yourself, in a movement, how many press release and spokesperson are they having? Is it not one? Now, Emma Powerful is the spokesperson. Go to 2025, in case you have forgotten. Chicken Edoziem appointed Chinwendu Okadibo as DOS press secretary. Go, and the appointment letter is still there. The appointment letter is still there. Why Emma Powerful is still active and working? If you say it's today that Emma Powerful, they started attacking Emma Powerful, ask them if they are not forming their own. Why do they appoint and they create the office of DOS press secretary? DOS press secretary. Now, actually, I'm here. Come on, I give them argument. Okay, but I'm here. Can see goes your Kemalu. Any message, any press release, Nesilo from Emma Powerful, please disregard it. Every IPOB press release and everything concerning IPOB must come from one channel authorized by Maazị Nnamdi Kanu, which is Emma Powerful. And there is this rumor people are spreading about saying that Emma Powerful have resigned. Emma Powerful did not resign. It was Chinasa Nworu and Chicken Edoziem that forged that letter and they signed it with the name of Emma Powerful, say that Emma Powerful have resigned. Emma Powerful have not resigned, and he is not planning to resign, and he is not going to resign. Emma Powerful remain the only authentic and the verified IPOB spokesperson under Maazị Nnamdi Kanu and the media and publicity secretary of IPOB, and well too. Now, my brother Paul Ajebe, in a back at an 80. Now go. Emma Powerful resign. Emma Powerful resign. Emma Powerful from that they will put a memo. Now fear. Sign lawyer. Sin all resign go. Emma Powerful Emma Powerful put and debunk here. Or who's ye go and a debunk here for Emma Powerful? Emma eventually went put a can about this program guy. Because I told me for he cowagas here. Because that's not going to do everything. Anya. Yes, Danny drum chofta go there by America, Emma on the two group. A mapper and a group of Maza by him, Chike does him, and the Chinas and Wonush, and the same group. Only more of Vienna, Colon, equipped to come over Chinas and Wonuri, Jason Chitaquia. I know maybe TV na same. Ekumaka Nezozi about our PM. Biakpo oge nkele. Also na ebe ọsọ go no na asokwa go no group oge nkele go bịara nke Ngozi si Ngozi ola bugolo Fulani. KTV si ngwana n'anya onye na-achọ peace kara akpọ mmadụ Ngozi ola bugolo Fulani. Let me tell you something. Kai television. One than them banande they want anything change my stand. Ebengozola bugolo Fulani no. Nothing change it. Why that my stand from the beginning up to today? I still stand there. What even changing? The same thing again. Well, anything changing? Nothing.
Yeni na unkuru from the beginning road today. Onwele anything unwopun, onwele nkintini, onwele nke unwopun, eba can stand. Okwere go ife unkuru now. For me, go di ngozi on a bugo of flying, only will brain can think. So why? Upon off go PM. Or can I buy this name? And he marry fair. A monotrack and but about a busy. The job. None again. All right. So now I also even benefit here. Some say even benefit here. Ndo tu abanyim wo Shina Sanworu Chike Edozie and abanyim and Adam happy this thing abanyima budi ya nkanyere mdi mere mdi ya happiest ya nkede Chineke msi Chukwu mundo. Now ibesizie another group so onye kpara for more powerful on a loan, my brother Paul Achebe mma like ka bia gwa ai onye ya na ema Paul kedi group onye na onye ka na ema powerful no man is na support ndo to nke ema powerful kedi ndo ozo ya na ema powerful because you want to know. So no ndo tu Chicken Edozie undu mepela office kada undu mepela office na Germany. So no ndo otu Chicken Edozie kana ngozi ola base na alụkọ because onwere mgbe DOS ndo otu ngozi ola base na alụkọ together. Patara ngozi ji wepụta the Directorate of State. Then mgbe ha fụzi na ngozi ahụhụ aba because ọ dịka chọrọ use ngozi brain. Ngozi wee kpa afa kpọkọ stored. Ha wee sebe eziokwu. So ono mgbe aka ngozi pụtara wee timezie there is nothing like IPOB. We say ade kwuzikwa na eten like that. Anwazikwa na anwasị there is nothing like IPOB. Come on, even you there is nothing like DOS. Which you know me chala collect onwe. There is nothing like DOS. And then after kuchala that thing, can make a chimezie jizili pota emezie direct attack. Because now the business and the contract or respect is in the contract. Because now these people believe that after came that your hand is even over. But Ngozi the West na found on a chain of command and control. Now on a chain of command and control. Or when Ngozi on a chain of DOS, the sentence command and control. Okay, so all you can in a domania more na water. And that the more happy kiss all these things. One name So from now henceforth, anything we see from Chicken Edozie and the China Sanworu, disregard it. Remember when China Sanworu told you that he is in charge of ESN. Remember that prompted many of you to foolishly or sheepishly started calling him GOC in exile. GOC in exile. Joanya Monya in charge of ESN. Joanya who appoint him to be in charge of ESN. So Biafrans and lovers of freedom in Olona IPOB, and they are joining these two people to hijack IPOB created by Mazi Nnamdi Kanu in order to relegate Mazi Nnamdi Kanu. Remember that you are under oath. The oath Gebugigu. Igango. Ichekwana no inwe kiche no another alụ ọ ga-alụ ọlụ na-arụ. Anything in emekuba aka gị ọtọ. We have crossed the Rubicon. Enwele ka going back this time. Anytime you in on this struggle, you go back, you become sabo. Enwele two ways about it. So
Chike Doziem and the Chinasa Nworu are the latest Sabo now. The latest Sabo anywhere currently. And the reason they are still parading themselves is the condition where Mazi Nnamdi Kanu found himself in the Sokoto prison. Had it been that IPOB has a deputy, you could have heard the name of Chinasa Nworu and the Chike Doziem on Radio Biafra. They will be sacked because had to go compromise. Both of them are criminals. Okay, Keziwe Patanu Nenwero deputy. Now, Paul Achebe, actually, you got to just one name. I'm gonna need a note all these questions. Ono for na Chinasa Nworu, Chikine Doziem Otisi Wepia, and the Abayem Adokalago. Change ye, they have rebuilt their office. Wopu a map of powerful. Now in neighbor when us no with a deputy. Kezi fe pata that you know will be a deputy. I may understand the Paul Achebe. Kezi funu neche. I worry the mazen nan the gano. Kunu neche. E art. Ana baka you know senanya. They destroy you no. Ineche. Nasi no name deputy. Kwa the maze banyi na Chikine Doziem na Chinasa Nworu ebidogo their own. Set here their office. When television everyone na be ekwu hijack everything. Onwe di nke unu ji. Onwe di anything unu ji. Ọhụrụ nwu gị. Egwan those people. Ndo tu now ndai group anyị na has it up. Has it up. Because if they sit up, uno the strong, uno ya bring her down. But no uno na they strong. Uno ya na ako ibo uno na ako. And uno sunu uno na wuti our leader. Kezi siye. Ebe uno na wuti our leader Mazi Nnamdi Kanu the engine. Unu kwesịrị na-asụ 24 hours. Eziokwu ka m gwara gị. Ife that na onwere ife unu chi na unu na lack behind. Na chicken no de because afọ mbọsị chicken na-edress ụmụ zombi. Yana fano. Afọ mbọsị ọ na-edress ya. Ọ na-asa the only objective. Ha nwere keta awụ inwete Biafra. I just watch that and na asị kedu ife na-eme. I just watch it. Na asị kedu ihe na-eme biko. Ọ bakikwara kamela ahụ. Were duzi isi ka ọkpọ oloma. You see, na na-ege Paul Achebe ntị ụmụnne m. Si tu veux tester la création de sites avec l'IA, j'ai trouvé l'outil parfait pour toi. So don't take any of their words serious. They are no longer representing IPOB. They are no longer representing Mazi Nnamdi Kanu. Jụọ onwe gị one simple question. Why na-enweghị any lawyer na-represent Mazi Nnamdi Kanu na court or na-represent IPOB in court? When I say IPOB, Unuman IPOB was tagged a terrorist na Nigeria. And the case na that court. Jụọ onwe gị, enwebeghị any lawyer. Any lawyer naga for that IPOB case na align with Chike Doziem or Chinasa Nworu. They distance themselves from these two people. Why? And when any lawyer naga for Mazi Nnamdi Kanu no allo with Chike Doziem. Why? That is because they are compromised. Now, for those of you Nasi, Umuwane Kanu, Kanu Takana and Emmanuel Kanu, they are mentally into IPOB affair. That is very far from that. IPOB, what those two people are doing,
they are protecting their brother and protecting the organization their brother led, and making sure that if you fail to carry out their brother's instruction according to the chain of command of IPOB, they will inform Mazi Nnamdi Kanu that you are not doing it, and Mazi Nnamdi Kanu will take a very good action against you. So those ones that are compromised are accusing those people. Me here, I have said it and I will say it again. If Kanu Takano and Mazi Nnamdi Kanu make IPOB family affair, I personally will resign from IPOB. But in as far as these two people have not made it a family affair, I can never resign or attack them. The era where this miscreant called China Sanwuru and Chike Doziem will come to brainwash people for us to hate person have come and gone. If they tell you that Emapawafo have been compromised, ask them for evidence. Distance themselves from these two people. John Wegi why? Themselves is the condition where Mazi Nnamdi Kanu found himself in the Sokoto prison. Had it been that IPOB has a deputy, you could have heard the name of China Sanwuru and the Chike Doziem on Radio Biafra. They will be sacked because had they go compromise. Both of them are criminals. So don't take any of their words serious. They are no longer representing IPOB. They are no longer representing Mazi Nnamdi Kanu. John Wegi, one simple question. Why any lawyer ne represent Mazi Nnamdi Kanu na court or ne represent IPOB in court? When I say IPOB, Unuman IPOB was tagged a terrorist na Nigeria. And the case na ga court. John Wegi, and where any lawyer, and where any lawyer naga for that IPOB case na align with Chike Doziem or China Sanwuru, they distance themselves from these two people. John Wegi why? And when any lawyer naga for Mazi Nnamdi Kanu no allo with Chike Doziem, why? That is my brother, I want to people ever. And want to go understand. And if people ever now, no one any lawyer neje maka IPOB attack terrorist. Akara the case non court. Onendo de jezi case lawyer neje no. They don't want to quick eba. Is that no one any lawyer neje our leader's case. Melo won't attach with the IPOB. Can use the name Maswell or Bala Umelo Nenda attach. This lawyer now about Patrambosia woke na say okay, the other one is no on Bonanka with him more powerful. The lawyer no with a more powerful. Then Maxwell or Bala. Am I maybe stand there standing car? Or don't care yana if I need your phone on the same group. I don't mind maybe Maxwell or Bala belong in fact. Yes. Yeah, he kwuru nwere ike iwe eziokwu. Yeah. Okwu dị ebe ahụ. Because the other lawyers na-abịa ekwu okwu. Ife the lawyers na-ekwu ema powerful. Onwebe nke sị gị Chinasa Nworu, ọkpọrọ gị Maazị Agbanyim, ọkpọrọ gị Chike Dozie, onwebe nke kwuru ya. Na not possible. Ka enwere ihe adị mkpa o. Because they are compromised. Now, for those of you Nasi, because the reason why we believe if a Paul Achebe Kulu, oh no watch ya, mgbe Benjamin Madibu Gujire court. O Choloka, what did a Mazin Nnamdi Kanu? Number one, when Benjamin Madibu but court. A back can no way believe ni any kuwezu. Can they believe this, my brother? Because mgbe Benjamin Madibu Gujire court ahụ jere ihe na-ewe iwu na-ekwere bata court. Then always send in the agent here ka ha jupụta ka walida Maazị Nnamdi Kanu kwuo something gbasara Simon. The agent
ajụrụ and ana m eche na Maxwell ọkpara onye jụrụ ajụjụ a amazi m na Maxwell onye ji asa Simon say don't go there na comment section biko unu nweziri ike inyere m aka o Maxwell onye jụrụ ajụjụ a ka oh my god ka o nwere onye ọzọ jụrụ data ajụjụ mgbe ahụ Warida Maazị Nnamdi Kanu sị don't go there mgbe onye na-asa Simon o say don't go there ama m onye jụrụ ajụjụ a ma nọ Maxwell ma nọ nwere onye ọzọ maazị m ka ha fere ikwu ihe m amara now that one agafe ikuku eburu nke ahụ gaa now ebe ahụ ka nọ wee believe so mgbe Benjamin jere ije ahụ bank court ọnụrụ mad were sị na ya enwezikweghị ike ịbịa this court again and the Benjamin Madibu ejezi in that court again otizighị isi na that court ahụ bikwe now ebe ahụ ka nọ wee believe na ife Paul Achebe na-ekwu about na ndị nke ọzọ dị compromise or na okay onye si m my sister si m no Agatha si m no Maxwell ọkpala ifugo so Benjamin Madibu ejezi ya dị mana Benjamin Madibu nọ na grupu Chinasa Nwolufa so na-ege ntị m na-aba anyị na-ekwu ibe anyị na-ekwu amaka mgba ụmụ nwanne Kanu Kanu Takana and Emeka Emmanuel Kanu, they are mentally into IPOB affair. That is very far from that. IPOB, what those two people are doing, they are protecting their brother and protecting the organization their brother led, and making sure that if you fail to carry out their brother's instruction according to the chain of command of IPOB, they will inform Mazi Nnamdi Kanu that you are not doing it, and Mazi Nnamdi Kanu will take a very good action against you. No, it's not getting very good. No people now. Out their brother's instruction according to the chain of command of IPOB, they will inform Mazi Nnamdi Kanu that you are not doing it, and Mazi lawyer Naga for that IPOB case na align with Chike Doziem or Chinasa Nwolu. They distance themselves from these two people. John Wegi why? And when any lawyer Naga for Mazi Nnamdi Kanu no allo with Chike Doziem, why? That is because they are compromised. Now, for those of you Nasi Nwanne Kanu, Kanu Takana and Emeka Emmanuel Kanu, they are mentally into IPOB affair. That is very far from that. IPOB, what those two people are doing, they are protecting their brother and protecting the organization their brother led, and making sure that if you fail to carry out their brother's instruction according to the chain of command of IPOB, they will inform Mazi Nnamdi Kanu that you are not doing it, and Mazi Nnamdi Kanu will take a very good action against you. Okay, now my brother Paul Achebe, if you could now they protect our leaders Mazi Nnamdi Kanu destin. No na anaghị emeti ndị na-eme na anaghị emeti na ha form our leader Mazi Nnamdi Kanu not inside the DSS dungeon or inside the prison na fa anaghị emeti our leader Mazi Nnamdi Kanu ya no inside ebe ọ na-eche ka ya esi wee pụta njem a wee deal with that person. If you give our leader Mazi Nnamdi Kanu si na-enwezi nwoke na ụmụ nwanyị juru ebe niile. If you go the reason why I wanted Mazi Nnamdi Kanu ji okwu a na-enwezi nwoke na ụmụ nwanyị juru ebe niile. And it's like no kwa wanted Mazi Nnamdi Kanu kwuru na eziokwu. Because ihe nji wesi na eziokwu that na kedika wanted Mazi Nnamdi Kanu si wee hapụrụ ọnụ the powerful movement number one na the whole world. Admission onwere obodo na-achọ nwere onwe dịka IPOB, popular like IPOB. Admission
Now, you people metinekwe DOS, some DOS, sell our leader Mazen which hope and higher stand to the group. Carry I on. Do you know the reason why? I am with the one about email, not because they have sell, they struggle. Their own struggle fail again. Hell again to water ma and wale iko to weeko. Warm to weeko. So on your cafe Jimmy with anything because hatch okay, everything collapse so. And do collapse. Alberto Beji way, wow, on get for good 6 months. For good to complete 6 or 7 months. Come out that you don't know you wake up. And they now call upon want to wake up. Nobody wake up. And the Paul Achobeyu was there, seeing all these things. Wow, what did the Mazen and the can say? Follow Simon. He can use to Simon because all that give by your reader. Because now more than them and they getting on Simon and Panjok. I see more follow this group. Hey, I'm not coming even nature. Speed! Can make you put that group possible. They're wasting time. Speed. Speed. Can make you will follow that group. They waste your time. Iji gwa gị eziokwu. Oh, gịnị? With speed, can meji were banye na that group. They waste your time. Eziokwu. Ụmụnne m biko epinukwana m this account. Maka ndị enweta account for ihe bụ inye aka for our for IP for Obatobi's lawyer, the Biafran government in exile with Jaliji in America. Lawyer you take care of case of our of Obatobi in Finland. Unyo na idea na hajele for a lawyer, and the lawyer I will be a lawyer, no a very big powerful lawyer. And emano ononye ha isi na we no ha so munne ma sam mabika na mayo na ekenele mundu tinyele ego because onwere ndu send ile receipt onwere ndu send ile me adam happy chineke gozele munu chine onu na etinye onu na send me because very important onu na etinye na send them the receipt so onwere ndu send ile na receipt na fe etinye ego their own money. Chukwu okike abịa ma gọziere m ya dochiele m na ebe unu si wepụta biko mana na amara that na this money I will just only for today or only for this month. Ihe ahụ monthly ticket every month. Ono ọnwụ na iji na-etinye that place every month. Ono ọnwụ na iji na biko ihe eji na support until ihe niile adị mma biko na ụmụnne m biko ọsọ ife anyị emenwụrụ ọbata obie o nwere ife ọzọ anyị emenwụrụ ahụhụ ya. The only thing I make sure that now I need to participate because all the very important epin on the account and the talk miss epin every blessed day my been alive man epin on the account because umunne monolo be nwanna agba n'ọsọ onolo be nwanna agba n'ọsọ ụmụ ajani Chineke m gozele m ọnụ ka anyị na-egekwa our brother ntị. So those ones that are compromised are accusing those people. Me here, I have said it and I will say it again. If Kano Takano and the Mazinam Kano make IPOB family affair, I personally will resign from IPOB. But in as far as these two people have not made it a family affair, I can never resign or attack them. The era where this miscreant called China Sanguru and their Chike Doziem will come to brainwash people for us to hate person have come and gone. If they tell you that a powerful have been compromised, ask them for evidence.
If any of them tell that Imapoafo have resigned, ask them where is the evidence. Chike Doziem in IPOB code of conduct, Chike Doziem don't have what it takes to sack Imapoafo. You know why? In the chain of command of IPOB, Imapoafo is not reporting to Chike Doziem. Most of you are in this movement, but when you know what I mean, unamaho the chain of command. Unamalia. Ihe unu n'ọlụ bụ ịkwa aka asị no DOS. Ị jụrụ onwe gị that DOS asị gị n'ọnya, who are the DOS? Ịbịa na DOS, have you forgotten that Madam Nnenanya is a member of DOS? Maazị Nnamdi Kanu instructed Chike Doziem to add Madam Bridget into DOS. Chike Doziem refused it. And today, he is crying that there is a rising sun. In case you don't know, let me break this secret to you. You see the rising sun that is working with Maazị Nnamdi Kanu today. The rising sun are the people Maazị Nnamdi Kanu instructed Chike Doziem to add to the members of the Directorate of State, and the some he asked them to put in the national coordinators and the other key positions. And the Chike Doziem deliberately disobeyed that very order. Now, what did the Maazị Nnamdi Kanu do? He gathered them because he know that these people have what it takes to move mountain. He now tell them, form this movement, form this a name, at it, I will work with you people. That is why you see Rising Sun today, working directly with Maazị Nnamdi Kanu. Si vous avez besoin de prothèses complètes mais que vous ne pouvez pas supporter des visites chez le dentiste interminables et coûteuses, vous devez absolument essayer ça. Avant, je cachais toujours ma bouche. Je sortais rarement pour manger parce que... You want to hijack IPOB from Maazị Nnamdi Kanu. Chicken Doziem. Somebody that is not even public. Onye na-eme ka agwọ. So iye Chinasa nwere na plan na ka eji Chike Doziem hijack ya o finish Chike Doziem up. Ozawazie, the leader of indigenous people of Biafra. Look at what is just negotiate na go Chike Doziem. Look at. So Biafrans, if you're a member of IPOB, malo that nina support Chike Doziem and the Chinasa Nworu, automatically, unknowingly or indirectly, or unknowingly or knowingly, you are working against Maazị Nnamdi Kanu. You are working against Maazị Nnamdi Kanu. So, my number, Emepego. From the program, on the program, no song, don't I thought yesterday about this husband and wife for Abo. So, when they check any me, I won't know fear because no will send me back. Because I go me, I them that program. Amam no take it down. Edego me no so okwa so ba. Naturally, because a long time can receive 2 or 3 calls. Naturally can't something here. Just call. He can't tanya. In on a comment session. Yenga jogebu source of 4 questions. Only 4 questions. And actually, our sister Lolo Neka Chimezie. Ekugom this thing now or two of my video. Can zikwegi again. Try ya contact ya different parties to hear from them. Because Niyan what an of that Chinasa Nworu group have filled you with a lot of bullshit, half information in favor her or mezegi what along kebeziyoku. Obu nige junga Maazị Nnamdi Kanu again. Joanya chia na ihe na-eme kedu onye ma powerful bụ kedu onye nọ na DOS unu ga-ege ntị ka Maazị tunye ga azụ mana Paul Achebe onwe no nso mama gaze botola. To be sincere to you, oh my junior brother Keo, e were mo la mali ko gunte as adan nege wo
Paul Achebe in Afukwado Uso. Do you see Lon Onneka Chimeze as a somebody belong? He does something. Do you see Kedafiano and Lon Onneka Chimeze as a somebody very destroy? That woman is agent of darkness. That woman followed Ndibula Warida. People say La Warida. This woman is not for Ndibu. This woman is not Biafran. This woman is for Fulani terrorist group. This woman is not for we conquer our land, hand the over. It also gonna have malanke wezi oku. Yeni ne kuru na social media about this. Also gonna yamaro. Also gonna na affair. I won't know when naturally the question or what is going on. DOS or Shalanto too. Kedizin unke. Enugo since on I say guys support DOS, I support DOS. Ki will for how intelligent that woman, stupid intelligent that woman. Onwe no pola gafa. Nanda DOS are on our support. I ask you a question. Onwe no nye follow. This the group of DOS on our support. Because no man at no mention all the name. So she rather keep the name outside than equal the name even maybe. Lola Neka Chimeze decided is hide her secret. So for you, it's Lola Neka Chimeze to go and ask question. My brother, in fact, for going see that na for going see that no ye jeju who also gini amaro. She work with China Sangoru, my brother. She work with all the criminal DOS. She work with them. So on wafa. And do offer one do the mission on age. Iye ni mbo abira court. Offer one dulie. Because ebe this man we are incapable to enter. Mbo Kedafiano Benjamin Madibu. When we happen Benjamin Madibu. I use here neka chimeze that no ya bata owe bata. Owele bata. So I just now say I just now say na jeju ajuju. Jowu osigi ya maro. Iye nego danyo pa neka chimeze bifi na sa jeju ajuju. Juzu onende. Na nege Paul Achebente. I am afraid that Namaz is open to you like Onokusibuledi because of the misinformation China Sangoru and all these people have feeded you, and the way you have supported them as if you are against Mazinam Kanu, which I, MAP, is Yokubundu one. Understand that you are not against Mazinam Kanu, and you love Mazinam Kanu, and you are genuinely for the Biafra registration, just that they have misinformed you and you are working on a wrong information. Est-ce que tu es millionnaire? Non, mais je crois que le gars qui est là-bas, oui. You are working on a wrong information and you go and write it down. Any day you discover the truth and you say it, this miscreant that is hailing you today, telling you that they are IPOB, they are this, they will be the one to start calling you all manner of name. When you hear that they are calling people Akuna, this and that, these are the miscreants. And when you have passed Nabule Ipomadi, Ipa this and that, Hamadi boundary, they don't have respect. Hamahoda now somebody that go old to be their mother. If they cannot stand a debate, discussion without it, that is why in my line here, you cannot see them call. You cannot defend China Sangoru without sounding stupid.
And the Nwada Lolo Chimezie gekwa m ntị ọfụma because ọ na-efo mụ ịbịa na IPOB jụọ maka map anọghị m aside mmadụ based on who enwere m ike na-eso gị taata iche na m ihe dị a ịnọlụ n'eziokwu mụ na ga anọlụ. The moment you deviate na-eme m expect can continue with you, I will abandon you. Another man standing for person wrong, I must withdraw my support because my support is for the pure, truth and honest, straightforward, transparent. Before you get down into the IPOB internal issue, please make thorough investigation. Hear from the both parties. Hear from everyone. By the time you listen from the every party, because intelligent, you will be seeing the atom of the truth and the lie of the person. Then it connects here the dot. Now, all this time I in a West about Neka Chimezeke in address. I think very important that one. Neka Chimezeke very, very important in Paula Chebe. Ebi do ebi do na ebi no either yeah we hate the dollar today. Even in 10 years time I didn't show you tete. It was yeah, we're not very deep. All in on here. Even I will go do guys a block. They can never wake up. If not, can you kedu ka madi dindu ngeji potashigi that na a spokesperson of a movement and a media and publicity secretary made a press statement, and the people are telling you that they are not aware that he didn't consult any person. To you, or the Gekema powerful, just the press release on his own. Does that make sense? You are a mother. And like I told you in my previous video, I hope that because I came to your platform today, and there's a lot of lies they are spreading there, which you are listening. If you follow those kind of lies, have a Paul Abuha IPOB member, I was expecting you to tell them where are the evidence. Because for somebody not to be an IPOB member, I will resign. I will write a letter or I will make a video to show that I'm no longer an IPOB. Then I will not the so-called Chike Doziem or China Sanworu sack him IPOB. Igebe Igolu the age there the commander or the Onyisi, then they go to few people like Mazop, then the group Ayasa. Every post in an IPOB, well, somebody na monitor na report to Mazenam Nekano. The moment you come and all his followers ne represent as Biafra liberation or Biafra government in exile. Why I about the IPOB? The Okuge several times that there are Biafra government in exile, that they yourself from this kind of a manipulation, because I will say it without fear. Lolo Neka Chimeze, you are under manipulation of China Sanworu. Hane feed you with a very big lie. Actually, me talk continue number. All Nina watch this video, okay? Don't forget now, 18 will sit at home is an order. A like ya Zuzulu mapotani na bile carrot or nina bile ugu. Or mapota with your keke or your boss. I will post. I will help you post it, and trust me now. He got like it. Hey, chicken edosia manchina sanworu. Obo no block confusion actually cause an IPOB. How would they start confusing our people by an order of Mazinam Nekana members of DOS? Chicken Edoziem and the China Sanworu can't aware. The worst part of it, when a man for haka had that na had against the sit at home. And they had easy, but all this they are miscreant, the Chihuahuas.
all master prophet or shege apakaratingum this thing. So you have 10 minutes to call. Let me put my number. Now, name. We phone water. The only folk can do a keba. Any na mapo color. Otu anjaka o number 1. Otu awalida mazi Nnamdi Kanu Ifeanyi eji ofa ha si weje nwele case. Instead ije weta akwụkwọ eji wee kpọpụ seta awalida mazi Nnamdi Kanu free. Has nafa chizoro ya. Onye the destiny. And the second, nkenji mere m obi aṅụrị mere m stand agidigbo karịa ka si wee stand before. Na agbanyi m and Chinasa Nwekperima and Chiki na-edozi efa the same group. Onyere m joy iji gwa unu niile eziokwu because egesigo m ife niile ma pụkwuru ebe a. Ị ga-afọ nwere onye ọhụụ ụjọ ya ekwe wee kpọ here, I swear. Onye nke kpọ na-ajụ onye atụ question ọ na-ezuzu ka onye ala o bidozie nkoyeri. You see, in a hijack IPOB. If you are tired of IPOB, if you cannot follow the instructions of Mazi Nnamdi Kanu, you resign and get out. In a form of DOS as a movement, you will confuse our people. How dare you? Whoa. What's that? I just built a budgeting app in Base 44. Guys, need to just... okay. Resign ya bidon kegi. And another thing in this thing, Simon Ekpa have disassociated himself from IPOB and Mazi Nnamdi Kanu before he was convicted. Let me tell you something. There is no time to be disassociated with ebe awarina Mazi Nnamdi Kanu. The only thing will not say, Nifo one ya na-eme sa tachikwana ya na awarida Mazi Nnamdi Kanu. Na any other you one ya na-eme now because I na-eme na ogene kwada nka wiwu ọ na-eme na-asị na awarida Mazi Nnamdi Kanu. Nigerian government were na-persecute our leader. Owesi, hold me accountable n'ifo ọnwụ na nna-eme biko etinyekwere n'isi our leader. And ife onye fụrụ mmadụ n'anya ya ekwu ka ọwụ because ọma Nigeria. O disassociate onwe with ndị DOS? Yes, of course. Do you know the reason why? Maka ife ndị anyị kwugasịrị ebe a. Now in eba na zone eba kwa na DOS shala ntutu. Ngumwa no kwa na the same program. Na sekwa na Simon disassociated onwe with DOS and our leader Mazi Nnamdi Kanu. Man, you check, you see, anybody that confused when you're confused is like an they confused. Because I want to don't confuse. Yeah, now. Oh, they confuse my brother. Yeah, now. That is who can now wage. At least. Nifi emeo. Iye kwoku ikwesili ikwu. In a way, iye kwu yodemma. Mana owu no gonwa. Ikwu okwu a were buru ya were bata ịkọsikwa ka iwere kwukwa ka iwere kwa sikwa that na ịka stand ebe ikwu na no with Simon Ekpa Njoko na support Simon Ekpa Njoko. My brother, we don't care. Number one, ndị ahụ support ndị ahụ care for emele anything na family nwụrụ aka ọ na ha menwuru ihe asị m yes.
and I feel anything. If on a bank go and say that now disassociate away from our reader mass and the can disassociate away from I am Amamundo Nepokalafa DOS. I never knew against DOS. He never cry and a DOS decompromised. How can Obato be disassociate away na group de compromised group lele their leader? And now Choko which is such a group. Achọrọ nke okwu tugo okwu ka o finish ife ọ na-ekwu ebe a. Okuge several times that there are Biafra government in exile, that they are not under IPOB. So they have already disassociated themselves, and their men on ground always call themselves Biafra Liberation Army. Okay, now can you ga ajụjụ a? Isi that na ọbata obi esi na fawụlọ IPOB. Iwu ezigbo onye okwu asị. There is no time. Who is the IPOB? Indigenous people of Biafra. Which mungo wa random banande gede sonia. So una wa pobato biesne disassociate away from IPOB. If you know disassociate or disassociate away from DOS, not IPOB. Because IPOB, Indigenous people of Biafra, which every Biafra, whether you follow na the in a chongolo in a chongolo, hence you Biafra automatically you indigenous IPOB. You see, the question you na pogono. I will know disassociate your own way na IPOB. In Waliki wasm kedizi for nazo. Can you tell me? In Waliki wami for nazo. Because a man go understand. Can you tell us? About disassociate way as a member of indigenous people of Biafra. And Obiagwa say that in Amia, our Eastern Security Network, no Biafra Liberation. Yes. I turn Eastern Security Network. Because that Eastern Security Network had go compromised. The Eastern Security Eastern Security Network had go compromised. Because do you know they use Eastern Security Network name China Sanwolu, all this DOS immediately, all this DOS is had go compromised. Which in a more powerful can never give order to. That is Eastern Security Network. Made the order obey. One day we get Paul and Chivon, we forgot that na ikoketaga keteniru ikawaga nazo. Upon that, it can stand in a one-man DOS. One-man DOS. It's better you join under the two-man DOS. Do you know the reason why Lord on Neka Chimezi just support the DOS China Sangolu Chike dozen and dozen? Do you know the reason? On the Faji way complete, he bring Biafra down. On do the lady struggle. Because he watch her. Lord on Neka Chimezi Sinaye Hano. After those people, I will even need. Yeah, well, by destroying the struggle. Destroy a struggle and destroy our leader Mazen and the can. For Fena Wamahata. And I acquire or cocoa. And the fella de Meggy, Nine such a thing. If we go ni fella de Meggy. Because he melon monitor program deck again. There can be one guy Paul Achebe. Now you gongi Doda DOS at least count of a mother eto. Abanyum, Chike Doze, and the China Sekperima.
and all the powerful engine GDOS. Why I call the dog of sellout. My brother, to be sincere to you, because for you to be here, say that now. For you to be here, say that now. Say that na keife ni wedlai. Say that na Simon Ekpa melonwe associate. Disassociate onwe na onwele code na. So I get to ponya nti. ESN. So mgbe ha na attach onwe ha to IPOB. So anyone na singing na Simon Ekpa and his group or Ngozi Orabueze or Ogenkere can attach onwe ha to IPOB. Onya na atolo gasi. That is a pure lie. Okwota. And they go to their platforms and their videos. Ega febe ha na gwa gi na how Biafra Liberation Army. Obu Mazi Nnamdi Kanu be the leader of every person. You cannot instruct person not to come as Nnamdi Kanu, their leader. Because Nisa for Mazi Nnamdi Kanu. But they tell you that they are not working under him. Simon Ekpa Kurie before Atonyanga. And all his followers they represent as Biafra Liberation or Biafra government in exile. Why Ayunwa the IPOB, the indigenous people of Biafra? Hey, Chinekena. How are indigenous people of Biafra? I'm an indigenous people of Biafra government in exile. Nah, only ever good man, I guess. Oh, my, take all of money, mem. Oh, golly, I love. Oh, my, take all of money, mem. And oh, golly, I love. Oh, no, but and the get a kawada. And we made a benata one saw. We made a boutique of one saw. Eh? Oh my God. Paula Chebe, yeah, Lafona. Amam come see Wagia. Is a kunine. Because now I'm here, click or get away. I'm eating the oh, no, indigenous people of Biafra. I'm indigenous people of. Hey, that negente. Under Mazi Nnamdi Kanu. How serious this man on the way they cook. Oh, here, Kaida Kobashi. Watch Akita Yeni Nana about play na comment section. Only you joy a quick ball here. None of them will be bold enough to comment. Okay, let me answer you because any day me answer. Do you know the reason why you want to make a program? Program how can you program? Oh yeah, wait for na no and don't I that person chance to talk? How can a muddy way continue na program on? How can Naju? It's not possible now. I will come na Can you me after my time? Phone. Can you ajuju? Which number like my number? Check a man who that number because my like a copy number map boy on a phone. Anthony, on this number not here. Can you draw that your question? Yeah, phone number. So, and menu no 10 minutes.
Then I call it a day because I have already passed my message. And when I get overthrow woman Nnamdi Kanu, Chike Doziem and the Chinasa Nworu, your mission have failed. I'm now within 1 week now. Chinasa Nworu Adiabo Jack and Keta. But from now henceforth, on your bonaful anything Chike Doziem and the Chinasa Nworu, they disregard it. It's not coming from IPOB. They have been expelled by Mazen Nnamdi Kanu. D'après vous, pourquoi le président américain envoie ses agents en reconnaissance sur des terrains perdus aux États-Unis? Eh bien, la réponse se trouve sur ces images. Ce que vous voyez là, c'est une base fédérale américaine qui abrite plus de 4... Come me to debunk what I said. Now, you know, also on a comment section. Hey, Sabo, Nyamua, Sabo. Ayana, very soon. On your know you are possible now. This now platform. Hello. Program nke abalị a mgbede a dapụtara maybe she ga weta ihe anọ nwoke confession nwoke a na-eme and again na-ebido kene lọọlọ Nneka Chimezie mbọsị gara na ha platform gaderi ya si kedu ndị IPOB nke ị na-ekwudi ihe a kedu ndị DOS nke ị na-ekwu ya Ogechi na Asawo na Chike Doziem how IPOB or DOS or Nneka replied me say onye mawu DOS mawu Chinasa na Chike Doziem. Okay. Ndị si ya na ifuru efu na Chike Doziem na Chinasa were na-arụ ọrụ with politicians ndị nọ n'ala Igbo. Ọsịm na nke ahụ reply kwara because nke ahụ gbasara m o dekwere m ya nke ahụ gbasara m na as far as onye ndu si ya gawa ya na IPOB DOS is a group ndị ihe anọ ndị working group ya no Chinasa Nworu na Chike Doziem ndị ama ndị si ya so onye ndu ebe ahụ gara aga onye ndu ada agwa igbe ahụ na-ada agwa onye ndu eziokwu n'ụwa ndị na-agabe onye ndu that onye ndu ọhụrụ ma ihe a niile na-emesi ntị ụmụnne onye ndị agwa bụ onye ndu si ya ihe na-eme ihe Chike Dozie na Chinasa Nworu particularly mee si onye ma dat na ụmụnne onye ndu gbasapụ otu a n'ụdị nke ha na ha na-arụkwa wit ndị ahụ but anyway na ihe m chọrọ ịgwa ya ụdata onweghị ihe eji eme ụmụ Biafra ndị nọ n'ije nwere onwe a n'ụwa ga ekwe soro Chike Doziem na Chinasa Nworu unless ndị na-amaghị ihe na-eme mana gị nwa ahụrụ m na gị nwa kwechiri because ha nwere onye kpe nwa kwasokwere gị zigara ya ka esi na claim na ya zigara esi gị gaa iwu ebe kwe dike ebe ka dike ahụ kwa mkpa ndị na-egbusisi ndị mmadụ na ala Biafra ala ọsọ na ibe aka ntị na-enyo gị enyo Nneka ga-agbanwe ọ gaghị eme egema because ọ bụ ike emeghe egema ị ga-azakwa ọmapụta ọmanya n'okwu abụ ọnya ka m gwara ya na platfọm ya nke a wụrụ ya now ihe a nwoke a na-ekwu platfọm ihe ọ na-ekwu ọ na-eme confession ugwu maapụ ka m were ya dat na maapụ many of them ndị ihe anụwa ndị DOS adanle claim DOS nkewa honey many of them we are blind. Chinasa Nworu blindfold ha niile Chinasa particularly with ya because mgbe ahụ maapụ na-achụgharị ọgbata obi ọpụtị na ọ gara achụgharịkwa ọgbata obi so and onweghị ihe onye ha na-asị eri asị ị ga-eme ekema ị ga-aga na platfọm onye ahụ ị na-eji mata ihe ọ na-eme mata ihe okwe gị pụrụ na-ekwu nke gị na maapụ gawagagapụrụ ndị mmadụ asị onye na-amaghị ihe ọ ga-agapụrụ ndị mmadụ na ibe esi ya akọ enweghị ihe ma about ọgbata obi so for that don't calculate anything
enweghị nsogbu anyị ga-ekweghị eme ka ha awụrụ ya now ndị awụ ndị ọkọchịchị ahịa niile ndị a Chike Dozie Chinasa Nwoye ọwụkwa naanị maka uru na-akpọ Biafran child Okechukwu Okeke ha na Okeọma Okechukwu Okenna Okechukwu Abanide Egwu Okenna Okechukwu Abanide Egwu awụchacha ndị ori ahụ ha so na ndị ori ahụ nọ na that group and otu ahụ ha na-ebe bụ Edike na arụ na Chinasa Nwoye ha niile so na ebe ahụ now ihe okwu dị ọkpụrụkpụ otu a mere onye ndu Asapịa Ejiofọ onye ndu mgbe ndị isi Ejiofọ shebe ahụ unu matachara na Washington of which I say na ihe ndị asị Ejiofọ please step aside achọghị m gị na ọzọ kebe unu gara hapụ Ejiofọ na-emebikpere anyị na-egbusisi ụmụ Igbo na-egbusisi ụmụ Biafra mana unu macha ihe ndị ahụ onye matara na asị onye hụrụ enyi okpu ha anya onye nwere okpu ha anya onye ahụ part of it exactly Ejiofọ unu so na ndị sọpọtụrụ Ejiofọ eme ihe o mere mgbe ọ bata obi nọ na-eme expose Ejiofọ oge Ejiofọ chiwe ụmụ ESN our gallant men wụ ndị onye ndu were o jiri arụ ala mere onye ndu were sị ha ga-chewu ya chee na Ejiofọ anyị na ya so unu macha ihe na ahụ na-ekpuchicha gbachi nkịtị mana unu na-ebilie ga na-eme ha then gị a na-ekwu ihe ahụ gbakwa anyị o because otu na-ekwe ọgwụ iko ka ndị grupu mkpenda ya ga-agbagide ọbata obi akaebe na Finland gbakwa anyị ndị ahụ because site n'olu okwu ugbu a isokwe na-eme ọta ka ọbata obi so onye makwa map jee chụkwara na ya ajụjụ ebe akwụkwọ anyị ndị ahụ gara na ma pasịtọ ma ndị ahụ gara dị gba akaebe ga-egbagide ọbata obi akaebe a sị ha ndị DOS gwakwa anyị ebe ndị ahụ kwụ akwụ ga na-ekwuru anyị Chinasa Nwoye na Chike Dozie mana o nwere ndị ọzọ ha na ha so ụfọdụ ndị ahụ na ọkwa ndị na ha so ugbu a gwakwa anyị ndị ha wụ because ndị a mebiri ihe n'ala Biafra gwakwa anyị ndị ahụ gwakwa ndị ahụ gwa ha na Igbo politicians nke Soludo pụtara kwuo ka m gwakwa ha agwa onye a na-akpọ map gị chee kwegasị na unu nwere grupu ga-ahụ unu holduru water is a lie unless kwa unu pụtara gosi anyị iru anyị otu onye igosi anyị iru unu na nnụmụ Liberation Army ka ịghọtakwa na otu ị na-ekwu na ndị Liberation Army nwe ndị na-arụ wutere ọbata obie mana ọ bụ Liberation Army mere ihe a Sitatobe mere na Biafra land ala Igbo this last Monday jiri hold iche na asị na ọ bụghị na ụmụ angel library akwụ iche na onwe gara ego unu ntị iche na onwe gara enweche na onwe onye nwere any regard for ndị zara DOS nke na ebe na-akọwara anyị mgbe na-eze anyị mathematics and quadratic and simultaneous equation about nke wu nke awụrụ nka anyị aka ghọtachabekwa anyị ka ga-eche ka anyị ghọtacha unu ga-agaba akọwara anyị mụ ị ga-abịa mee program question and answer ka anyị jụkere gị ajụjụ onye anyị chọrọ iwuwo map because unu mere mpụ n'ala Igbo mgbe ahụ m na-azọ leadership unu ji leadership n'ụzọ chiale ndị ile dị ji emi ọbata obi kwesịghị n'ebe ahụ ọ nọ tata unu niile mana ị ka na-emepekwa ọnụ na-ekwu na-aga n'ihu asị m gị rube eke gị wụ map gaa ga-eme egema because ka m si hụ gị onwe ihe ịma erubeghị ike kasị na iwu onye na-efolu ọbata obi ị ga-ama ọbata obi na-ekwu ya na-ekwusi ike ọ na-ekwu ya na-ekwusi ike sị ọ bụrụ ma ya megidekwa ihe a na-eme onye ndupụta today si ya na ihe emeghị ha nke na-adịghị mma na ya ga-eme ya apology and moreover onye ndupụtakwa today na ya ga-asị ya okay take over ọnọdụ onye ndu ka nakwa several times o soro ihe a mere m jiri soro ọbata obi gawa and ma bụjụkwa gị onye ndu si no one day rutere mgbe onye anụwa kedu ahụ ya Bridget Okafọ na-agbagharị kpụrụ ihe ara ndị a because o nwere at a point ọ nọzikwe because ọ na-achọ ebe ọbụla aka na-recognize ya na-achọ
na ebe ụmụ anyị IPOB USA nọ na ya wụzikwe ka ihe a na-agawa tu ndị DOS anyị agwa ya si DOS wuru ndị ihe anọ Chinasa Nworu anyị esikwa mụ ga-eso gị aga so ọ ga-awụ mgbe ndị a mgbe o ji na-achọ ka ọ garịga join na DOS for recognition elekazikwe ha ajụ onwe nke ha nyere ya so that's what I worry na onye ọbụla onye na-eke eso anyị na-aga ije nwere onwe a niile onye ọbụla nọ na-ege na-eso ihe aka na-aga ga-ama nke wee eziokwu ga-ama nke onye ọbụla nwe nke wee eziokwu anyị niile na anyị na-ebe agwa ofu onye ọbụla nwa Biafra na-aga ije ihe a ọwụ ndị IPOB ị na-akụzigbo ya anya wụzigbo IPOB because anyị na-eso ọbata nna akwa ịma ekwugidebe amaba kwugharịa ya ọwụ na m nwere ka m na-esi nweta nọmba ya honestly m like ịkpọ ya because nọmba o tinyere ndị mmadụ ya eji kpọọ nọmba ahụ nwere onye afọrọ m ya owepụta ya open maka ọwụ na o wepụta ya open mma like ịkpọ kene mapụ ka ije nwere onwe ugbu a ngwa nwe njem anyị nobody else whether you like it or not ọkwa ha pụtaba ọkwa ha ndị gịpụtaba ụba mba ugbu a ka onye ndụ aka jụrụ ndị ọha ndị na-ababa bụ ndị Naijiria ndị zoo ike otu onye ọkwa gwara ngige natara m nọmba ezumezu nọmba ike otu onye and ọ na onwe ka ihe esi nwetakwala nọmba map mma dị happy I need nke anyị kpọọ ọfa mee ha invite na our channel ka anyị jukenefe ajụjụ ọ dị very important ike otu onye biko ama nna gị na ezumezu dị na mma ụmụnne onye ndu na-abịa wụ ndị na-abịa na ha nọ na ha wụ ndị na-adụta nke dị mkpa ka onye ha na-akọnfere onye ndu nne m thank you very much esi m gịnị nne m ngwa bee n'ihe nke biko na-ekwusị na ụmụnne onye ndu na ndị na-aga na ihe ọbụla na infọmeshọn ha na-enweta ka ha na-agba onye ndu onye na-adị emezi so it's unfortunate na ụmụnne onye ndu kwe na ha nọ n'ilo ha ewere ihe ụfọdụ ha nwekwere dị ebe ha nwekwere ha rikwere mpe nke ha na ha nne gbakọrọ kpọọ Simon ịkpa asị bụ ya asị fọ nke na-adịghị ihe because of gịnị ọ nara ha finance ha wee ọ nara ha ego ọ kpọrọ crowd ndị ga-ebe atọrọ ha ego but ha n'ọzọ o nwere so many people that we are financing ije onye ndu ma ihe niile bụ ahụ nke ahụ awụrụ ya so gị nwa na-ekwu so ihe ndị ahụ mgbe onye ndu pụtara ihe ndị niile thank God ihe niile Simon Ikpa mere ọ dị na social media mgbe ahụ ka ọ ga-epụta ọ ga-ahụ ihe niile a ga-ekwu okwu egwu because anyị nwere m olileanya na onye ndu ga-apụta enwe olileanya na Simon Ikpa ga-apụtasịa ụmụ Biafra mgbe ahụzi ọhụha ahụ ụkazi ma gị nwa ụmụapụ unu niile unu mere mpụ ebe ịmachicha ihe ndị na-ekwu maka Chinasa Nworu ihe ọjọọ niile dị iche ndị amaghị ozo nke gbawara m obi na mapụ si na fa nwere idea ife anyị eji ọfọ na Ezekume mere kama na ha jọsụrụ gba nkịtị because of na ha na-erespect ya Nah, this betrayal the too much. The betrayal. And then enwere IPOB leadership nna ndị amelụ emetere ha metere emete nne m biko finalize ya o nwere dị ya
So I will come attack so one of them when you want to with that information in her head your phone and your job in that opinion and see yes. Yes. I'm telling you, I don't have a number to push it. So when you game any game, honey, what do you need that is a narrative? Yes. And the better know each one on one. Copy and I'm jelly. I would teach one release the Rani, into a poor, about to be an onion. One, Kaiga, my spin behind us. The bus is them up. Mazi hiking. Nam, thank you, Chimugoze. Chimugoze is the one name catch you for all. Catch you for. Wow. Hello. Hello. And cake in me. Yes. Because number one, Nipo Sogodu, Umubiafre, Kenemunu, Choki Kegozun, you so Paula Shebe, by camera. The only thing with Biafras, the real Biafran see Joe Bihana, Biafra, Yamadabuna, or Hamadike dissolve anything to US. Yes. Paula Shebena Sina DOS, Keruzanat, Kanka, or one DOS, Kaiman, that one was dissolved by the founder. Yes. Dissolved, yeah. So, he have put a white camera now because this guy never, he was so mad. Yakwam, Onya never, you win Chiare. Mba, kwa uchoku okuleba. Mba. This guy was Simon. Mba. Mba. Onya, banana machiko waronya. Nasi, iporo onya ka Chukwu Di Ya. Ya unwe ukine. Unwe ka nebu. Ima the truth only come with Kanya. Yes. And I want to tell whosoever has not happened the DOS na happened. Paula Shebe, I want to tell Paula Shebe that now the founder of IPOB group DOS dissolved for that this thing office dissolved here. And another thing Ohamadike Merobu na o recognize Simon Epa. So who Paula Shebe to say Simon Sepiasia, who did it to condemn Simon Epa not put up Ohamadike? Exactly. It's not them. Heto Halano Kwahe. Nunye Kamada Kachia. Na Hetoru Ho. Iyopuna Hai. Group Nina di Chiche de Simon Achikopahani no. Simon no Hamadike Kaha. Yes. Okay. Now, this guy, by the camera, now address Neka Chimese. Acho mechu. Can you when Neka Chimese portal as a IPOB member? This honor and I lay advice because I'm near to time and I'm Neka Chimese na potabu. Kobia Chanel DOS. DOS. Ndiko to Yao, according to Paul. Kahabia take his over. Manina Nifu, near any group, no one or Madike Brown. Kosu, dissolve, we never rise again. Yeah. There is nothing like DOS, not their friend struggle anymore. That I see no this slice I use like a structure. The structure. Are we worshiping structure? The structure. IPOB structure or DOS structure. I don't understand.
one woman called on this platform. When I was Paula Shepe, new story ya dia kweba. No dina history. Na DOS structure betray the founder. I na history. Biafra. But no biaro. Yeah. Umayama nde mera ihe. Oya di na upondun ke Biafra. Nanda rera wa leader. Kwego. Upon na this guy with conscience, no my he no unwero people. O ya pute bi make a Biafra mara. Na extra 4-5 years so I'm a dicken na prison. No how a costoria. Yeah. Na nyawa pupo la chebe dia aware. No how a dicken carry put an open shop for the so come follow up. Follow up. Na eba de respect ezekume na hey. Hey. Yeah, attack insult. Because you cannot tell me now this guy will be we white camera after 5 years. The why DOS indicted against Nandekano. Imagine. And I waste your time. I put Rigi Jeme head him back. Then they get all I said. All I said, ordinary history. It's your need to read the book. Then I'm a hypocrite. So, all I said, when you make on your see, now I carry a red, no one carry a red line came with. Now, by now, I am not going to DOS can take it over. Because the red line of Bunaka, I am not to put it on. Bani kalam line wo mo we kalam the lady line oh bubunu now. Red line or na so that DOS will take over. And by the DOS, I want you to open country mother no ever. Because I get her just like this watching it or the guy in a battle. Tell me, to ESC Weston na DOI policy when they protect DOS that time. But no now manage to come na DOS or yet the new ones and the can take over. Can you have where remain in opposition or no? Now Italy. Then I walk on see you down. Get after 5 years, keep it or to lose way betray our leader. You know, she won't know our leader after that time. Now I come Akonya out here, Paula Chebe. You open a our leader today. Any cause to say, yes, because on a position to serve, man, or serve. To serve our leader. On a position to serve our leader. No way, he had this shit. You're not dead. DOS and the only had this shit. You never respect the age of 4. Can you disrespect in a respect to on your horror? Hi. Nanda is very wicked though. Nah, I mean. That is very wicked. How do you mean? Because na DOS a weapon go ya no to ya because selfish interest ya go on to ya has cause not only when they go on a go before the DOS to them here from no boya na poria the position no ya or arosi ha even a way because I put on your can on a position na collect go ya but na Nembiko finalize because I not make hand on go for the huh? I don't way programming you want I'm home I like it. It speak on that. Because for me, I won't be here borrow in our time. Okay,
yesterday in the program, right? So we are going at the program, where for because Nigeria put again. I know how the program finish. I'm how me hand. So ni na panisiri ebe na pani to tell him bata. When it is a phone message na WhatsApp. Where to pay ya? Oburu a known number, a hybrid number. Just the message bata. And they know WhatsApp. And the mama donate my number na WhatsApp. Mother talk, carry her mother talk in our water. So they confused. The message is sim nanto. Na de tena mure. Na down neso. Na okwebu. Continue singing that Ada will show you who she is. Oh my God. I'm telling you the truth. I look at them yesterday. Of over can pour in my back. It's so cool. Nada, talking. Nada walkie sabo. Nada or musabo. Na program. Ada. Wesu mumu brupa niya hane pute jatoba. No naru na chime. Why TV. I rewind the meow. I see. Onya teresi. Go and check it. Hey, Ada, where TV. We check after Mama Pucharoku. Go piece in the open. To piece for a mafa. We watch a mafa. Oh, we obey my advice. Simapuna, Ujenu, Deba, and Amunoro. You open an this year, and Chamu call up to buy attitude. Macanodihan. Bere bang wiki cost. Madu wiki aya ndi chori wetego and she has nothing obi. So Fuzana Mbaho Kuriaka want to run west of where boy sabokita sene area. Imokwana nyaka somebody or to send them wasem na if listen. Nick na okwepo musabokita na sine ariamu. Mwese na da obuha da nkemma. Iwatana. So amani ya like revisit ki address that thing. Chile can join the program. Yes, ma'am. Chile can join them because now Adam tired. Adam very, very tired. Adam tired. And now down by all means. Chelebiko nwere ike ịkọwa nwụrụ from which ya mgbe Obieze kwuru okwu. Obieze with the last person kwuru okwu ya. Yes. Okay. Our sister is the culture. No, the daughter members also. Okay. Ngwa biko nne m enwere ike ịhang ka anyị cheki enya. Yes, thank you. Omajani biko no ka I treat in this matter because I chilling na Adam ko onya wonu mmiri oyi umunne m the thing too much. Can I check in the program? I will say I go here. I go there. And that one put me the other day yesterday. Yeah, naturally promote here in buy so many things. Every week. Just need to drop our next week on this everything they go up. If you don't do something, I will not take you. Don't be serious. I will not take you as anything. I am going to wait suspend in a TV. I'm going to job and let them do it.
I'm going to Biafra, Batana Biafra, and we're having to for me. Mark Johnson on every day, not cost media, no action. Every day, not cost you, no action. It will not lead us to anywhere. Bible says prayer without good work is prayerless. So I thank God. I again. I borrow my sister. I'm going to ask you to get him to my sister. I'm going to yara. I'll get him one no beers and yara. I'll get him my sister. So I'm going to number boyfriend. Easy. Oh, easy. Oh, easy. Nah, we go for tower. Oh, easy. Like what they don't know is bigger than them. What they don't know is bigger than them. Nah, thank you. For freedom, 100 men. 100 men, even 15 or what is the nah, it's on a 15 hour. No, 15 is I'm monkey. Yeah, I'm out of there. Oh, yes, I go to that. I'm going to go to the day before. So when I do 15. Are you among the shooting ones? All you people sit and around and on the go be easy. These people, that is the plan hanging for us, especially I man, people may just say that plan hanging for I know why we need to sit up. We need to sit up. That mean that is serious. And those also I want to have a twig. So I want without anyone. Oh my God! Islamic Republic of Nigeria since 1960. Islamic. Number boyfriend. Considerable A and the Amen. I don't have anything. Information minister. If you have a cool, in the go with Biafra, in this $10 equal. Then also naturally as a media, naturally promoting because lawyer have no limit. Or lawyer had the back of Bruce Fenn. I didn't go to international life before Naka Bruce Fenn. Emma, I call BGC like if I big person. Oh, yeah, menke na imukula nka ime. Like 90% of the job do not like it. 90% that they did not have we try to say again when my protest me everything. Oh, my guys go say yes now we are with this person. About the story. I want to okay, I'm going to go and get message from here. No. We have to show them that's not only my incitement, not only mental element cause. We have to show them. At least they have to go the whole thing this time around. Salute them when they go na Chineke aka Chukwu Di Ya. Aka Chukwu Di Ya. Even camera because when you put no be, when you have on eso, when I found Papa na eso ku, ihe ngwari ya bụ ihe ọ na-eme ọ na-adaba enwere ndị nọ by the try nọkịta anyị nwere ka everyday anyị nọ na media na-akọ ihe anyị na-akọ enwere people nọ behind the scene like ndị ha jeje nata ka nwụrụ enyere maazị Nnamdi Kanu enwere ndị ka ndị ahụ nọ behind the scene na-afụ ihe anyị na-ezuzu na media ihere na-egajizi ịkụta okwu Biafra ma okwu nwere onwe ha si go to air. They can never belong to this type of people. Oh, quite far before Batobi, somebody to go Batobi, let the type of crowd to the follow Batobi. Oh, I called you someone I hear in there. Somebody to come out in the Kano. Let the type of crowd, let the type of personality. About romance in the Kano. You know, you're not on social media or they cannot be saying that. You don't want to listen. And then again,
Big, I want to have a touch with this message. I want to make forward this message. I didn't. I want to make forward my mother this stage. Big. They have the public government in inside cabinet members. I want to make the message that they preach this evening. We could have all put in order. Because we have JKN and making also have JKN. I want to content creator. In a case that's not content creator. I want on a no matter business here, not just when you put up by Salah Biafra. In a case that's not a big book by Salah Biafra. But you know an information minister or acting information minister. I'm also acting the men. Oh, yeah, I was doing a fool. Oh, yeah, I'll fool out of call. Is it? So I would say, no, I would the information minister or acting any one of them or very, very important. All person and media ne kuku. Yane kuku as information minister, and I have only the information minister. Biafra the public government in this side. I'm going on a mental program. What are they causing? Because people are listening. People are paying attention. People are paying attention. But what's he as an information minister? I'm going in a cabinet. In a cabinet. Leader. Oh, so many things. People now play on every day. People now play on. Abraham George Bush, former president of America, Moga Iraq on a stage in Google. They might wash you and I can't fair you on a stage in Google. President of America, president for that man. So I don't know why you're not going to wear a leader, not a cabinet. It's not a public. You have to consider A and the M. Consider A and the M. I don't have anything. Information minister. If you have a cool, in the Google, we need Biafra in this side. $10 Then also naturally as a media, naturally promoting him so many things. Everywhere. There were so many things made this week. You get a program as information minister. Man, after that, go see back all here ways. Oh, I didn't. I'm also the necessary right now. I'm also the necessary. Let's come together. Let's come together. I got a good boy. That is that. I got force on your force. And when in olden days, my wicked Jesus Christ, and with Judas inside the 12 disciples. The Judas. One of these government America get that one. Don't go into one of these government get that one the security in the government. So you cannot stop that. You cannot stop that, but the young man have the public government and no name each. I don't know when you do. I just want to give the Apple. Say, I got the Apple. I got to take off the why can him. They only offensive committee. They didn't punish me. I already told them firing squad. I said the gay side. Then the government made the necessary. But this time around, when you learn about can have choke, you learn about can have choke. Time the moving on the ceremony. Women more than my own spirit. Everyone not did him sing go here. I go there. I was go here. I go there. And that one put me the other day yesterday. But say by man, even this I was in the culture. He can win the he can win the I really he can win the give me the title the Twitchy. The point. He got you. The Twitchy. Okay, to the link. Go to the link. Keep on the phone. Keep on the phone. Why on that program? I get you. We don't need all these things. Whatever do that person I do. Why I do? No problem.
But people come out, yes, say, when something I do, we're taking it out. That is how it works. It can win today. So, but now, talking about when I go, we don't need to hear the things. Because I went to now, OBI Silicon. Here the top here, maybe mice open the matter. I mean, you will fool $1. Yes. Yes. How much you have back? Because this is very, very important. Very important. And I wanna inquire Sabas Nama Paria. Hey, oh my God. Edeka Chalawanem. Oh. Hey, now when ended it too much now. No why no. Ada Adanne. Kedi kisi weche na okwu awugo nwa ka ọ gaala na gịnị mere. Gụnwa kpọrọ na phone ebe a okwu kwusia obi eze wee na-egwa ekwu okwu wee kpọọ gị afa sị gị ịba ebe ọ na-eme program ka jụba ya ajụjụ. Onye anyị na-ekwu maka ya mva nke anyị na-ekwu maka ya. Obi eze wee na-akọ ọnụ ịdị ife a ọ na-eme ife na ife ọ na-eme kịta ife na-akụ ndụ mmadụ injin. Kedu ka o si wee bata na our program no over 20 minutes puzie and often na mpinulu and often na obi eze kpọrọ ya wee nalị ya destiny and often na mpinulu ya ebe a puzie ijizie me program wee cheta okwu nkwuru since so ya ka obi eze kwu wee si n'ụdị ihe ọ na-eme ihe na-ajụ ndị mmadụ ndị mmadụ obi njini. Onye anyị na-ekwu okwu van ka anyị na-ekwu maka ya not you my dear. Onye ka nsị ọkwa mkpọ ya kịta asabụ asịma akpọ ya asabụ ihe nji si na ọkwa mkpọ ya kịta asabụ na asị na m adị agbazi saga because all this kind of thing here wey sabotage complete sabotage. You're sabotaging the thing you go on onwe gị na-eme because if that na ewepụta that every Biafran is happy. The only thing the new person here he put the distance which I did with my happiness. Anything program. Program o ko bi eje say no ihe ndị ọ na-eme ihe na-aka ndị mmadụ obi njin ọ na onwe bụrụ onye chọrọ iweta ego inecha ife o the mere yesterday ihe ekwezi weta the money it's na father serious. Onye ka anyị okwu gwa nga kwa mkpa kịta asabo asina ma akpọ ya sabo asina m ekwe so onye ndị agwo onye nlefa na data okwu antu vam not Chineke nna hey o nwere nnọọ ndụ na-abịa hie o na na Adanne biko adịka ihe wutere na that person kpọrọ gị with hide number ebe onye ahụ dị show onwe mmadụ ife ọ na-ekwu why o ji wee max ya nọmba ya wee kpọọ gị ọ na-akpọ gị direct then ife nọmba then ịkpọchi ya azụ jụọ ya kedu ife omenu ka ọ kọwa kene gị because he may understand. Because Nick you very good information yesterday. I am adoli no because if you complete you 100% sabotage. Sabo nguma group do something. It's na group ono. And I don't care to follow your group. One of the most important. Unu menke the mama asunu mere no nka all the mama because we have requested this since ago. Now une mege and he make me na mbawisi which in everybody the happy. Then I put all the distance the account all no here for I put that account. Oh na amadna vamba na this program all na ekwu here and that I'm happy kisi jefia nji we nwe ike gwa Biafrans
over my dead body for me to imekwa anything. Sinana ana konka na konkozo. And I stand in my destiny. All because of that, because I won't want to chapter that. And when we take this decision, don't take it. All because of Nije choptia. Kanji we Biafran so because if you actually itemu nyinaro no one mad him Adam smarter than them. I no one mad smarter than these people. You actually know we temu haka because Hamananje change lemba trugo when nata ejele mumba trugo when nata. So that you go ekwewe odidi. Ha na-achọ everything ha ya eme iji wee spoil ya ugoma. Nya ka o ji wee wete program mmele since how many months since August. Na-eti mkpuye na-akpọ ya afa ka na-akpọ ojebe ka odike ka na-akpọ vamvamvam afa. Vamvamvam gbachie ntị. Yesterday, if no ka njeje watch maka watchiri m program ahụ ome. Ka m fụrụ ihe ọkọlọ that place okwu ebe ahụ ọnwụ na mụ na Chima agbabeghị ndụ. Owu na mụ na Chim agbabeghị ndụ aka na m iji daten wee bịa life mana mụ na Chim agbago ndụ and agwago m ụmụ ajani nyefe okwu ọnụ m sịfa I can never, I promise. Onye ka nji mgbe nna watch eso nsọ ọchị ka nna achị Adanne o nwere ife nchọrọ ịgwa gị amadị m ka isi nọ ama na ya okwu ewuteghị gị ama na I believe na ọ dịghị possible. Adanne nwogo ka nna agwa ka ezi ka m esi kpọgo sabo a woman na-anọ na platform a every blessed day na contribute everything. How come? Okay, esi emezi ihe wado that person just no call Tonya that place si guje check na mụ nwa ada mmụọ kpọrọ bụ sabo nke gị na-ejiri mee na the man wants to go the free. Wants the free. Nobody is free. Adanne biko atụpụrụ na ndị ụchụ ọnụ atụpụrụ na phone because I'm on that na onu ga na-anụ na-anụ onu Obieze na-anụ onu Eric na-anụ onu na that over edipata ha. They don't sleep. They don't sleep. And I can make everything. If there's a one kita, thank God. And I'm making a good na action because only ya won't work out Kosialifa. I am my platform because I'm another person. You know, gente. Come on here on my platform again today. Ada epupulungu don't name. Una e kita hanchani na shame. And no e popola no ofo na ejum ya den mu wale ton onya ko wala gi e fuko ko ekwu a na ekwu that place no ogwu na ekwu okwu because iwo mele we ife ai na ebe a na eme ihe ma and onwa ya wono we confirm na some people at even get go come on still oburukwa na eme ọma that na ome ya ọnwụ na o nwere ndị ngwala okwu dịka ụmụ ajani na ọnwụ na ụmụ ajani na-ebu n'obi ife bịawo Biafra and ihe bịawo support of ọbata obie lawyer okwu okwuru m that program ahụ o mere o nwere ndị ya sị o so ada apụrụ ihe niile ada mesịrị still bịakwazi ebe a na-akọ ya ọnụ na ma ya etinyezi ego na that account again kedu ife a na-akpọ sabo 100% sabotage. Onye ka nsị ọkwa mkpọ ya saboketa asị na m ekwu mana ife o mere ihe oyiri ife ọwụ so Adanne ana m ekene godo gị ebi the kind of trust ị nwere ebe nọ wee nwee ike ịbịa gwa m okwu about it then m nwa clear kwa and I like nke isi wepụta ya na n'ihu ụmụ ajani ka anyị treat ya in fact ekpupụrụ ngokpu nne m thank you very much Chimungoze biko wekwu ohere a na-agbakwa ndị ọzọ ọnwụ na ụnụ for this kind of thing ụnụ agbakwa na nkịtị ụnụ ebere ivukwana because enwere ike one day akpọkwa ha ọnụ kwukwa ofu ihe
ye wuto ona ewewi iwe na ajọ m kpọkwa m otu a nwanne m nwaanyị si wee kpọọ m edeka chọrọ ka anyị chi ha azụ na the program otu a si wee chi ha azụ na the program ka anyị mara ife ekwula ebe a na otu esi kwuo ya okwu ka o kiri ya everybody so ụmụnne m ndonu adanne ama na email m understand fact ọ bụ na m na gị na nso yere m egburu gị ezigbote anụ bụ ihe because email itilie ịta ukwu ha. Hello. Hello. Mgbede ọma ezi nwanne m. Nwanne m mgbede ọma ndị ọcha akarịala nnọọ na ọchọ ka nka ma ndị a na-eze na ama ndị a na ndị be anyị ọ dịsiri ike ọ nọchọkwara ka anyị nwere onwe anyị Amanda na-eze and otu o si nweta nọmba our sister Edeka chọrọ nwa m ka o si apụga ya anya ụjọ nwanne atụ ndụ mgbe hụrụ abalị na-aga ọ sị na nwoke nwaanyị o jiri ga-akpụ direct ọsọ bụ somebody na ori jiri afọ na ọ bụ somebody na ihe okwu kwuru onwe ya ozi okwu nwaanyị jiri gaa hide ya nọmba ga na-ese ndụ such a message onye ụjọ na-esendịrị ya otu ka ndị too much ụjọ gbara ngba family ụjọ gbara ngba nwe matara amata gba nwunye wụrụ nwaanyị asọdogwu nne m biko ụjọ gbara nwunye ga-ada nne biko ga-ada nwaanyị biko ana m asị gị ma arụba ndị oyibo ele ọchara ha na-eche asị ma enyi ngụ nọ yes o mere ya ignore onye na-egezi ntị na onye anọkịta ebe a na-eche ka ọ marakwa na oji akpọ ya mara na ọnwụ na ọkpọ nkịta ọsọ ihe ote thank you na o mere understand eziokwu dị okwu gara straight onye a na-ekwu okwu maka ọkwa even mụ kọmentịrị before obieze mba mbe gị ọ sabotage kamgbe ụwa dị gaghị sabotage ka ọwụ sabotua ka ọwụ kamgbe ụwa ya ọ sabotajiri Simon Ekpa ọkwa so na ndị dị ọkwaba nche niile nọ efe eso awalide maazị Nnamdị Kanu na ịtarị ma sa ele ya bifo ọma ite ọ na-ọba nche niile ndị DOF group of companies obviously bịa complete his mission bịa shibak anyị jee n'ọwa anyị na mmadụ so ama na mission second mission ihe missionary journey ka ọ bịa ọnụkwa na ọ rụcha na ya na just tell me this guy Rafael Ajere iwuru ezigbo mmadụ wụ onye isi kpakọrọ ọnụ season anyị na oge na anyị n'ụgbọ ọwụ season anyị ga-eji abịa na-akọchi isi nna o butukwere m nnọọ tebụl complete o buturu m tebụl Ajere ego ole ka ị contribute a ga-eji akwụ ụgwọ lọ ya contribute anything enweghị na contribute o buturu m iji na sabotage ndị ga-eweta the money leta elu na hapụrụ ọnụ sọsọ grup ọ nọ ga-emegbuli ihe dị na ya anyị emenwukwu ya anyị emenwu nna m anyị emenwu iwetara something eji help somebody gote pin ya for everybody all the private ọwa dị ọra maka ị na-atụrụ ego ka ọwa onye and that money atachakwa the money I'm among ndị ọnụ ndị commission ọ ga-ewerekwa commission ọnụ mkwe panta magre efukwara m hapụga na-apụwa tawa anyị sị na ya achọzighị ịnụ ọgụ nke onye efu ọfọ nwoke a na-asụ ifu ọfọ nna ifu ọfọ
From me, one of the morning, but you have gone here, but you live to on here with Pupugaya and my page more. That time I'll be like around them in a program on this guy they come back to the old system. Back I'm not Sonia out of mother, out of mother. It's not the that is all the Janish. You understand me? So my sister, Nando Mogu, and they belong to Bricao, send that thing. I will break out with some Rafaela J. They send that, you know. So, may what we know, when also. So, because I go Paul Achebe, Kim big up for shame to saw them in a social media. It's what I am not checking. Kim big up for shame to show them in a dash. He make a man give him a boy on your poundish. No machala program the kagini maybe say. Everybody now near. And if promise yes, every group, I don't think the group or as a IPOB or something like that. From the first program, then if you find out Simon on Simon O'Brien, this is a social from our leader Mazin. Never. And then Gabo you know, was again, you know, I am at the Regiculaya guy, Ben Nam the Candy, but our and another of Macamco Warang, you know, I am here, yes, so may Regiculaya Ben Nam the Candy. That is it, and though we have because Nigeria, even later Ben Nam the Candy, you know, they put mother cause and would go dish. Then hopefully you could then have it, and I put a Simon, I got one celebrate Simon Luku. Then don't mention him. Na court case in Ireland, and the power them by Simon. I'm for Simon, so I am in here of the Canadian because of criticism. The way you get up at them was so aggressive. Now, I'm the kind of attack. Yeah, if not, I'm the kind of attack. I handle you. Oh, now, what did a Mazin now the kind of steady leader? Yeah, they still the leader. I'm going to prayer. What I couldn't name a society who can attack a money, work a more. Imagine the meaning of IPOB, indigenous people of Biafra. Anybody that got the Biafra map, Biafra 1967 till the date. On no one of the indigenous people of Biafra. It's also a group. It's a group, indigenous people. It's for everybody. You want to go IPOB is for everybody. Me now so Biafra, me now so Biafra. IPOB. Some IPOB does there were people their former group under IPOB. I want them at the Maya. You want to go so because you give money here, you get talk and before getting up about on social media because I made them after all said done. I made them this respect from you. You better program of them. I bet China again. It does say they rule the more within by saying that go with a prison, don't you? Go with a prison, and do one a prison when I am on the phone. I never hand off. That's the worst. So I'm at the my powerful. Minus people that's I just take a being order. I'm gonna get that thing. I'm gonna get me obey. Nobody without the support. She from this platform at na Chukwu Di Ya. Nando so Tijuruku. That thing will not hold. All not let alone no let hanya ma powerful and the game one again. You got that very don't like bravo yagarai. So put that in that your little mind. Okay? Tiga Tia Nishigi. Oh, Asambaka Sabaka Saramu told you with a go group Abia support the young with support that didn't work. Work very more than expected. Yabianya another order. After Global, when you have a right. I'm with the born guy, with the born guy. Yabianya 4 dozen. Yabianya 4 dozen. Because each one because Agala and Tandata. If you know, I hear one of those things you quote the other day, so I want to walk with a bank, but it's a will take a decision. No problem.
science, young people belong, hopeless people. I don't want them one count it, Chile because ordinary, for Chadakwana, our men on ground need the Haja or because of him the one called. Nama, thank you. Yeah, bye. Oh, Guinea. Na amazikwe nka m esi were amazikwe nka m esi were gbana anya isi ebe a na-agba esi ebe a na-achụ m just every time amazi ebe ezika ọ nọ. Okay. Hello. Hello, Adam. Good evening. Nem badama. Ụtụtụ from here. Ka bon na kemgbe batara esendikwara m na meseji esikwa thank you ikelala ihe niile ị na-arụ anyị ya sendikwara m gị ikela gị nne isi ike nwanne nwaanyị ịdịka hapụ asịrị ndị ochu ma brada nne ya si ndị ochu apụkwa ha ka ha na-eme ekwugheri iwu na nkwere good na nnọkwa n'ọrụ mgbe emechakwara ya ezite nkwere strange number mere ihe a bechie ya niile abụcha ochu ha nji na-afet ka ha were na-edistrati ndị na-alaghachite azụ n'ike nwanne anyị nwaanyị ntị ịdịka a chọrọ hapụ ihe nke anyị nọ achebe ekweni okwu anọla nke achebe n'ihi na oriju afọ okwu ya eriju afọ n'ihi na ha kpụcha ihe niile ha na-aga eke nwe ha ntị mara ihe ha kwuru mara otu ha si enwe ike ịpụta bịa mee control damage ka ọ gịnị ha na-akpa okpucha ihe ọ kwesịrị ịkakwa gaa gee mgbe ha sịrị ka a karị Nnamdi Kanu red line ya mara nke ọkwa akwụ bifo ya na-apụta I can see my mama or Kachana lady line before pork Puchana before red line. And then the young one said you said you hit my phone, get that. I need this man contact. I'm like email. Don't apology, even you go 247. Instead, young maybe ask Biafrans for forgiveness. Even the young Pawija fighting my page. Yeah, even the young Pawija fighting my page. No. Jenna, EJ Kita. When I want EJ Kita, Kelen Najime program. Kai TV Jimeme program. All the Chihuahua opposite social media. Because both of the Twitter. 100 men. 100 men, and then 100 men. Must say, my young can ask why they are with here, Labasara this Saturday. All the parade like up and the 100 men. Be open. And because Moon women make quite a one came up with email. Half for me, and them. Muka, how can I because I'm now this year kept on sunshine up high and I command la Twitter, I command Kajakata 100 men, and double register 100 men. I took a moment before more for leave the Twitter. Nah, if you are more that now, oh yeah, for a support for the lawyer, don't worry. The only thing I know, let us satisfy our conscience. Okay, what I go, can satisfy because number one, the lawyer or where is your call. Yeah, I'm not Twitter because even my Trump, my or to tell me one them idea for you.
For that, that's why so una border now. Because Sonson came for a bar, I call a back and no was yours of an Akonaka, why dear wood. Maka Maltesia, Yakamaka, our angels. Kai Hapara, Iworo fu here quite of fu abate, Kanasia no fabo. Kai Mekwapa Yozapo, Gambo no cane, Mequencane, Mepico, Oka him na, Yokwan Canayoto, so one and work on Cape Pro. Kai I make to two. One of test when they make our angels. I can't have a mania because Anna Gapana is defending. I got in the ground. I am about that is not that is not gather alumni. Had a happy cop, Hana Gandia. I support Mokuni Nikuru. Now he could present the military Hale Para. Our angels, Cobra had a guy the Hana Hias and half a dollar Nigeria. Kaha had to Kasobi Nanti, the Boromuhe, the Nigeria. I have seen a Hagara Gadu, Kahadia, the Hena, La Dis operation. Maboya, I can get sabotage her. Kahimena Afghanistan, Harime Pai, Nadi. Okay, could I support her began 100% of the game of no being the case I be killed up in so that how many was even more son and more you as go more you go. Yeah, my was go more even God was as a player. I want to go where God to see when I go for that. Thank you. He said, now, what could only Lanya, like I didn't hold Biafra. And I took a Kikabia, my God, goes I got into Zokona La Biafra, Kikwe, hallelujah. Sequa wow, na man not that is like I'm here. Now I took a Kikabia. He said, thank you. Why? For my neighbor, there's a message which he matches the alcohol. Bikono, Onyona will this account. Account are very important. When this account. Hello? Hello, Ada. Mbadama. There was one name. He said, Biko, so him when you all at Chebe. Yachi put 1 years you, Yaputake 1 years you. Makana, anyone diba, Tana, Jordan Nubu. Yachi puta, Yawan years you, Yaputa Yawan years you. You can equip them neck at Chimezeno. Caposity that a mother in your man. A mother in your man. And secondly, I don't know. But good news are coming. I'm getting on the information US in their zoo today. For my own program, okay, I can just roll out. If you don't need, she give me the program.
so anyị nwere olileanya ada biko o nwere ihe m si mụ na gị ga-ekwupụta mgbe anyị ga-ekwu ya bụ Satọde usoro nwere ike iji bido tụwa ụtụ m biko ekwesịrị m ịtụwa ụtụ na ekwesịrị m ịtụwa ụtụ mana ebe m nọ na ada mụ na gị ga-ekwu ka m mara ka o nwere m ị ga-agbata ụmụ ụkwụ ka m mara nkọsa n'idiri m ịtụ ụtụ n'idiri m ebido tụwa ụtụ m ma mkpọ gị Fraịde mkpọ gị Satọde biko anyị okwu ọfụma Nsowado now. One on. Thank you very much. Obieze. Hello. Okay. Ụmụajani ụmụ Igbo mụrụ nze m ọzọ onwe ọzọ onye ọzọ anyị ji ụgwọ enwezi wow ụmụnne m ekene m ụnụ ọzọ sị Chukwu m ya gọziele m ụnụ mmaji kwuru mmaji because na anyị enwela ọsọsọ Ikechukwu ife anyị ji eje nwere ife ọzọ ana m asị unu jisi n'ike Chineke gọziele m unu mmaji kwuru mmaji Chineke gọziele m unu mmaji kwuru mmaji o nwere ife ọzọ anyị ma ahụhụ ị na-aga n'iru sọsọ ife anyị ma because a na-ene m anya fụ ka ihe si aga and enidi ekpere unu enidi m ekpere unu seriously enidi m ekpere unu onye mara nke Chukwu ọ na-akpọ enidi m ife na because na ọkụ dị over unu mana ejere Finland and ejecha Finland nata ha na-ememe expect ka m kwuo something ma amara ife fachara ka m kwuo and ekwube m okwu unu n'anya ndị na-eche ka m kwuo okwu ka nkụ ma ndị chiwawa ndị otu Ngozi Kai television echi ha n'azụ again ife ọ na-ekwu ada ndị mbụ na ndị mụ ka a na-akpọ Ada Uchu nwaanyị isi ọcha na France Ada Simon nwaanyị isi ọcha na France vam Ada Uchu amamihe ọ na-akpọ m akpọ and inekwu anya kedu afọ ya nọ na Kelenna the senten ha nchara na-ejuru nnọọ onye a na-akpọ nwa ka a na-akpọ and the only thing ha chọdebere ka iwe wee m ka mpụta mana achọrọ m igosi ya dat na agwụ m anọ m nna m na before m kwuo okwu enwego m mmụọ nji enwe m ike nji aba number 1 mmụọ na ya na-abọghị second unu nwa na onwe unu tụkwasara m obi uche na onwe ife mesịa n'ụwa ebitere m unu ọ dị impossible ihe ọ sọrọ ha kọọ the kind of joy Chineke tinyegodoro n'ime arụfọ na nke na-agwa unu na nna afọ their program. I watched the program of yesterday. I watched him this morning. Eziokwu niile awụ na ebe aka nọọma yes na aka Chukwu Di Ya and na mmemme nwe ya Chukwu ihe a nkwele ụnụ nkwa na mmemme and ihe nkwekwere na ọbata obi nkwa because I promise him that no more saga again. I'm also interested and na mmemme na yo Chukwu sa nyere m aka tinyekwa m n'ekpere so that ka nwee ike imeri ya ọnwụnwa maka ya ọnwụnwa ka ọ nnukwute ọnwụnwa ya fụzi n'ebe a na-agwazi Adam okwu ana m ege ana m reply ike ga-agwụkwa ha yes ike ya agwụ
ike gwụkwa ha izu ike. So ana m asị unu niile ụmụnne m, Chineke m gọziele m unu. Mmaji kwuru mmaji, mmaji kwuru mmaji, mmaji kwuru mmaji, eziokwu. Then my sister Asa Odogwu, nne m ịnụgụ ife nkwụ, ama na ede ha obi dị gị mma, and otu si wee kọwa ya n'imere ya understand. Ada okwu ha ahụhụ gị ka ọ gara cha. Even alọdọ m ya na nlọ ma ya wụzi iche n'echiche ọngwụ maka okwu ahụ gara. So hapụ onye na-achọ ihe ndị ọ na-achọ ka akọtọkọ mụ na gị na-abịa isi, because ihe a chọrọ ka afụdobe gị, because ha nwafere n'otu unu si akọment, mere ndị mmadụ na-awa ọchị m, mere ndị hapụrụ ma hapụ jewala ejewachighalanụ ka na-echi ha. So ọnya anyị eme everything iji make sure that na unu nwa ndị na-akachasị unu nwa ndị na-akpọ na phone ka unu ọmasị gbakọta mazụ, mana ama na aka Chukwu dị ya na ụmụnwa na-eme n'ọchukwu, and ha nwa na onwe ha na-eme n'ọchukwu onye na-emenụ. Iwọchịa the courses lele n'isi onwe and the generation yesterday, I just smile. Na ihe vam chizọ that na the voice of Ebekodike mgbe o kwuru okwu ahụ, ọ sị na vam gwara ya si ya that na ya gwara Simon Ekpa na Biafra ya elu isi, ọkpọ ya Ebeko ọ na Biafra olibeghị isi Simon, wee kene Ebekodike. Akpọrọ m ya na social media mana ọ maghị na mkpọrọ ịma ọ na-awọchi my program ọ maghị na mkpọrọ voice Ebekodike hie oji ntị ya the whole Biafrans na watch him live that day. No ife Ebekodike kwuru onye nwawo iberibe ọ dara, because ọ na ọ wọchiri ya that courses ọ na-ele n'isi ka ọ na-ele n'isi Ebekodike ọ na-ele the course toko Ebekodike si bịa sị m that na ya nwasị ndị Nneka Chimezie ije court. I bring it out here and I shout, and ihe niile ahụ Ebekodike kwuru, ihe niile ahụ I suspected about Nneka Chimezie, onye na-eplay ndị a na. So ụmụnne m mmasị unu kachifo ka ọ dị na-eche ụmụaja anyị. Bye bye. Ụlọ adola edo ka Chineke ya enyere m unu, biko were ezi ogologo ndụ n'ala isi ike wee gọziere m unu ụmụaja anyị. Ọ ya adị mma.